Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Zumare sabat uri ite jenne
zuva rakayeriswa naponesi. Uite mabasa ako uzorore nesabata zuva raishe. Usata uramashoko aunoda usaita zvinofadza nyama yako. Anobvisa gumbo rake nekurizora nesabata achazoponeswa. Uchengete zuva resabata gariere, gariere, yera, yera, yera sabata, yera, yera, yera. Rinono ngeza kuti musikiwe denga nenyika ndiye Jehova. Ngarubitwe iye Jehova. Ngarubitwe rinono ngeza kuti musikiwe denga nenyika ndiye Jehova. Ngarubitwe iye Jehova. Ngarubitwe yera, yera, yera sabata, yera, yera, yera sabata, ranaka sabata, ranaka. Moyo uri kutondera kupinda msabata, kupinda msabata, kupinda msabata, sabata, sabata, ranaka. Cherechedza kuchengeta, kuchengeta sabata. Cherechedza kuchengeta, kuchengeta sabata. Gariere, gariere, gariere sabata. Gariere, gariere, gariere sabata. Usavise kumborako, usavise kumborako, kumborako msaba. Uchivamira semakuwa, usavise kumborako, kumborako msaba. Tiro ngariere,
dzako usavise pfungwa dzako msamba urangarire uri chengetedze riri tsendeye usavise pfungwa dzako msamba iro ngariere Jehovah akasika denga nenyika akazorora esabatairo akarisanangura nokurikomborera akariita tene iro Kwaziwai vanhu vaMwari, kwaziwai vana vokumusha. Ameni inyu yakanaka, ndinovimba kuti munogona kuita kudarika ipapo. Kwaziwai vanhu vaMwari. Thank you. Tinotenda zvikuru. Toda kutenda mangwanani ano nenguva yandawana yokuti tirumbidze Mwari tiri pamwe chete. Ndinogutsikana kuti mufaro wedu unopfachuka kuti tive vapenyu musure medenda reCovid-19 raipenga zvakadai. Vamwe vedu tingadai tisipo, asi nokuda kwaMwari watitendera kuti tive vapenyu kusvika pazuva ranhasi. Saka zvinokosha kurumbidza Mwari. Thimu yenyu yakanaka zvomene, inoti tiri hama. Haleluya. Ndanga ndichiwa hama dzedu dzichikwaziswa dziri pano, kana kuchivi vaenzi ivara rokutsvaka kukwazisana, asi tose tiri vanhu vaMwari. Amen. Tiri vanhu vanisangano vaMwari tose. Kune denga rimwe, Mwari umwe, Jesu umwe, nomweya mutsvene umwe, nebhaibheri rimwe. Satani wakatiparadzanisa kuti atitonge, asi ukavona ogona kukokwa woti Mwari ndowedu tose, wava munhu waMwari. Murume wainzi Manangazira wakanga achida Mwari zvikuru, asi nokuti wakanga atama akaenda kune imwe nzvimbo. Akasvika ikoko ndokuvaka dzimba dzamapango, hozi yake nekicheni yake. Hozi muneiziva zviya? Okay, ibedroom. Avaka, murume uyu wairima, aidawo kuvakawo zvitina, dzimba dzezvitina namarata. Manangazhira akabva atanga kuvaka dzimba dzinokasira dzamapango ndokurima zhezha ndokuuya. Munguva yaJuni, Manangazhira akanamata nemhuri yake. Nomusi weFriday akabudza Mwari kuti tagamuchira Sabata. Akarigamuchira zvakanaka, ndokubva akanga arova zvitina zvake zvakawanda sokuwanda kwamakaita. Saka zvazvichi zvinyoro, akati mbudzi dzingatsika, akati mukadzi navana chiindai kuchechi, ini ndobosara ndakarinda zvitina zvangu. Ndokutora chituro chake nepamfureta yake nechituro ndokunogara pazuva
kwaiva nomushana. Pakanga akagara ipapo, wakarava pamfureti yose achizipigwa, akarava 1 hour. Kona kuti kuma 11 wanga akapfeka ruhovhorosi gwake gwakarovesa zvitina zuro. Izvo kwanga kopisa, saka wangopfeka hovhorosi mukati umu mamusina chunhu. Ibhurukwa anozva kuti hovhorosi unongopinda mairi wobva wabhatana kusvika paunoda. Apinda akagezavo neFriday, but haada kuzora mafuta uye wakanga akwegura ati kure, saka makumbo ake anga ari matetetete. Nokubva atsamira chituro chake akati regai ndimbovata mbichana, ndakarinda mbudzi. Mukadzi navana vaindepi? Vaenda kuchechi. Aripo zvizuva zvakanga zvoti ng'ini kutonhora kopera, nokubva zvimushana zvawanda. Kana mushana wawanda pane zvinobuda mumwe umu. Makabuda rino richitsvaka magururumba nezvinodyiwa namatafi. Rikafamba nokusvika napana vamananganzira, vanga vakaturika makumbo avo. Nokubva rapinda manje. Gumbo rakanga rakachena risina kuzogwa mafuta, rikati idanda. Nyoka yakapinda mbichana. Rikupinda zinyoka rikutsvaka matafi. Parakapinda wanga akabhatana kusvika panapa. Nokubva rapinda parinonobuda, mananganzira waiva namagwiriri akati nyoka ikatsama. Nokubva yasungudza musoro kuti pano paipa mananganzira paari kupepuka akawana riri kupfira rakatarisana namaziso, akaona kuti pano pashata. Mananganzira akambofunga kuti kurota, rakanga rakanyorova mudumbu rose umu, rakareba. Mananganzira akaoma, akamboita mukama nenyoka. Mhuka yake ndokubudawo yabona nyoka yakadai, ikati tenza hangafi, yatanga hau. Mananganzira akati mhuka yakutondikanga. Munoziva nyoka nemhuka zviwirirani. Nyoka ndokuwedzera kutsama, musoro ndokukura, yotsvaka chose chakasvinura. Mananganzira ndokusvinurira kure ndokuona yakatsamwa, akandikapfigwa kumeso ndokutsinzina. Mhuka yabuya, painobuya ichida kubata musoro mhuka, nyoka yaiposha yondozorora pamalipsi amananganzira yosimuka. Mananganzira akati pano Mwarika. Mananganzira ndokumbofa zvishoma, dzafa dzafenda, dziriko kuhope dzapepuka, wane mhuka yapenga ikamanya nokoko. Nyoka ikambofambavo ikadokuuya napanapa, zvikati zvanetsana. Mananganzira ndokumboita munamato, akati Mwari zuro munozviziva imi, ndakaita munamato navana vangu kuti vainde kuchechi, uye tichangotamavo Mwari, handina kurovha chechi novune. Domangondiregereravo ndikararama, ndichiri kudavo mhuri yangu. Hawa nemhuka yaipa, painoda kubata zinyoka roposha, rondovata pamhino yamananganzira, rosimuka, rotsvaka. Mananganzira akandoita sei? Zvakanetsana kusvika mhuka yaneta, ikandovata. Yavata zinyoka riya nokuvanzarika musoro nochomuhuro, rava kubuda riri kubuda. Mananganzira ndokuita mukama nenyoka, akandikangozunguka ndarumwa. Nokubva aramba yakatsinzina akashinga, riri kubuda zinyoka, parinongoti svati rabuda. Mananganzira ndokumuka ndokuona yoinda. Noyo manya kuchechi nehovhorosi. Akanosvika kuchechi akawana vanhu vava kubuda chechi. Uye dzokerai mukati. Ziva munhu wakuti rufu haatsvaki permission kuna elder. Akamanya mberi nokuinda papurupeti. Akati vedu we, kudenga kuna Mwari, ngaavongwe Mwari ndiri mupenyu. Kwaitika zvinogara zvakadaro. Kubva nhasi vanhu vaMwari musarovha chechi nezvitina. Kana nepfungwa dzenyu munokuvara. Ini ndapukunyuswa naMwari, handichazvipani. Ndokubva anamatigwa mananganzira ndokurarama. Vanhu vaMwari, pawakapukunyuswa pakawanda, waifanira kufa iwe. Pati Mwari anokuda uri pano, unofanira kuteerera Mwari kusvika kumucheto. Mangwanani ano ndine nyaya vanhu vaMwari. Mabasa 17 verse 26. Muchiona mitupo yakawanda namarudzi akawanda, ndiMwari wakazviita, unayo here? Mwari wakaita marudzi ose avanhu vachibva kuno umwe chete.
ambotara nguva dzavakatemegwa nemiganhu yokugara kwavo kuti vatsvake Mwari, vamutsvangadzire, vamuwane. Emeni sangano. Kwai Mwari wakaita marudzi ose avanhu vachibva kuno umwe chete kuti agare pose panyika. Ambotara nguva dzavakatemegwa apa musipo. Mwari wakaita marudzi ose avanhu tichibva kuno umwe. Takabva kuna Adamu naEvha neimwe zhira tiri vano munhu mumwe. Kusiyana kwamarudzi, makaranga, madhevere, matsoza, tiri vano munhu mumwe. Kwai kuti vagare pose panyika ambotara nguva dzavakatemegwa nemiganhu yokugara kwavo kuti vatsvake Mwari. Haleluya. Hama dzangu dzinodikamwa, kurarama kwako tsvaka Mwari, umutsvangadzire, umuwane. Mwari wacho uri pedo newe. Mavona here kuti munhu wakatarigwa nguva yekurarama? Bhaibheri rinoti tsvaka Mwari. Nguva dzawakatemegwa, icho ndichakavanzika icho Mwari asina kuzarurira. Manga muchiziva here kuti muganhu wokurarama una Mwari? Muganhu wokurarama hauchengetedzwi netambo, hauchengetedzwi nezvibhotoro zvemvura, hauchengetedzwi neteve. Muganhu una Mwari. Usazvinetsa nokusungira. Muganhu una Mwari. Haleluya. Job 14:1. Munhu wakazvagwa nomukadzi una mazuva mashoma azere nokutambudzika, unobuda seruva ndokusvava, unotiza somumvuri, haagari. Budza uri pedo newe kuti haugari. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Vhesi ra5. Mazuva ake zvaakatagwa, mwedzi yake yakaverengwa nemwi. Makamutarira muganhu waasingatendegwi kudarika. Muganhu wako una Mwari. Usatya nyangwe mwetsvina, muganhu una Mwari. Usatya nyangwe varoyi, muganhu una Mwari. Muganhu kana wasvika, nyangwe usina kugwara unoenda. Tenzende tungamire mokati mananda andeibata ndemwedo dombo ndewege shendemwemu motungamire tenzindi hetunga. Fambai neni sangano. Semwana onaradza monganya haradze nyanza omananda anomonzwa kana matinyarara ishendemwete tenzi wenyanza tenzindi hetungamira. Ishe vanokuda munhu waMwari. Ishe vanokudi munhu waMwari. Zvizive kuti Mwari anondida, anokuda sezvauri. Ngava murefu, mutete, mutsvuku, mutema, Ishe vanokuda. No wonder why John 3. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, akapa mwanakomana wake wakaberekwa ari umwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asave noupenyu usingaperi. Haleluya. Mwari wakada munhu akapa mwanakomana wake, takafigwa naJesu kuti ani nani anotenda kwaari. Hama yangu inodikamwa, usatenda kun'anga, tenda kuna Jesu. Usatenda kumprofita, tenda kuna Jesu. Usatiudza kuti unoda Mwari uchitenda kuna priesti, uchitenda kuna gosa, tenda kuna Mwari. Tenda kuna Mwari. Hama yangu inodikamwa, kana mhomo ikataura, Mwari akataura, tenda kuna Mwari. Kana mfundisi akataura, Mwari akataura, tenda kuna Mwari. Vanhu vose vanonamata havazoponeswi nokuti vanoti tinotenda. Chichaponesa kuteerera Mwari. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Uyu watinotenda kwaari, takamirira kuuya kwake. Jesu anodzoka sangano.
anodzokera kotora vanhu vake, kwete vakazara muchechi. No, unotora vake vanoti kana ataura vanojampa. Haleluya. Iti kana Mwari ataura newe woti ndinoita. Musi waanouya, rega ndikuudza mudikani, Zvaka 1 verse 7, tarira unouya namakore, meso ose achamuona, naivo vakambaya, marudzi ose enyika achamuchema hongo. Amen. Marudzi mangani? Behold, he cometh with clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. Then was all the tribes of the earth will mourn upon him. Jesu musi waanouya, muchaina uchamuona, vokuukraine vachamuona, marussia achamuona, vanotaura zvausinga matonga vachamuona, neveharare vachamuona Jesu, maziso ose achamuona. Musi uyoyo every industry inomira, hakuna chinofamba. Jesu musi waanouya, makuva achatsemuka, vakafa vachitenda muna Jesu vachamuka, voti ndiye Ishe watatu akamirira. But chinondigwadza, rega ndikuudza hama yangu, ndochokuti musi unouya Jesu haabuyi koparidza shoko, haabuyi kobhabhatidza vanhu, haabuyi koregesa vanhu upombwe, haabuyi koregesa vanhu kuvengana. Unouya nomubayiro wawakashanda uchimuplaneti Earth. Saka uchiona Zvaka 22:12, tarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe umwe noumwe sokushanda kwake. Hapana asingazomuoni. Musi waanouya, uri kuona zviri kuitika mazuva anezvi, zviri muno nezviri kunze kwenyika, zviri munzeve dzako, malandmarks okuti unouya. Hondo dziriko, vana Ukraine na Russia neNATO dzava kupindira mubvumo okuti Jesu unouya. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, zvakanyogwa kuti signs of the times, kana muvona zvoitika ndava pedo kuuya. Zvigwere zvisingarapiki, mubvumo okuti unouya. Kuvengana kwavanhu, muri nemhuri dzimwe dziri kuvengana, kuputsika kwemichato, hondo dziri mukati momuchato, kupanduka kwavana vachimwa mutoriro nokuita upombwe, chiratidzo chokuti Jesu ari kudzoka, ari kodzoka kutora vakatenda mushoko rake. Ndatirega ndikuudze mudikani, vanhu vakatsamwa, zvoona wakadai kana ukasangwarira, ukasanyemwerera uri mberi kwavo, uchingoti kwazuva isangano, vanogona kunyarara nokuti vakatsamwa. Vamwe vakatsamwiswa nezviri kumba, vamwe vakatsamwiswa navakadzi vavo, vamwe vakatsamwiswa navarume vavo. Jesu uri kuuya. Matthew 24:12, teerera. Kugai kudi teka mukomana, rudo rwavazhinji kuchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda, asi vanotsungirira pakuguma vachaponeswa. Wainzwa here? Rudo rwavangani? Rwavazhinji kuchatonhora, nemakei kusarurama kuchawanda. Rudo nyangwe kwokuinda kuchechi kwatonhora, rudo kwokuchengeta mitemo yaMwari kwatonhora, rudo rwomurume nomukadzi kwatonhora. Makorokoto kana mukadzi wako achakumutsa kuti mamukasi edhedhi, vanasa vakuvhunzi nongomuka mwachigeza ndipe breakfast ndine kubasa, kuna vachafunzana. Rudo kwadii sangano? Kauya nechimbwa zafunga uchai mazhira pazhe tigamuchire, havagamuchiri vanoti isai mose vapachogara. Rudo kwadii sangano? Watonhora, kusarurama kwawanda. Akakugadzikira chikafu ukasadya unonokuturira mubhini, unokudza kuti ubva uchigeza kusingi ikoko, hakuna wanga asiri pabasa, tose takaneta. Rudo kwavazhinji kwatonhora, kusarurama kuchawanda. Teerera mudikani, Bhaibheri rinoti asi vanotsungirira kusvika pakuguma vachaponeswa. Huruka mukomana, Jeremiah 29. Kukaina Peter, chandinonosa kuuya 3:9. Kwai Mwari chamunonosa kuuya, kwai ndochokuti Mwari hanonoki kuita sezvakareva vamwe vachiti unonoka,
asi uno mwoyo murefu, haadi kuti vamwe varashike, asi kuti vose vaponeswe. Hama dzangu dzinoti kamwe mangwanani ano, kumwe masikati, kumwe usiku, Jesu unokuda. Unoti iye pana Jeremiah 29 inda pane inotevera, ndine ndangariro dzakanaka pamusoro pako, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, ndoda kukupa maguma netariro, a prosperous end. Jehovha Mwari wokudenga kana akakutarira, unoti ndine ndangariro dzakanaka pamusoro penyu mai, ndine ndangariro dzakanaka pamusoro pako musikana. Mwari unotida tose, une ndangariro dzakanaka pamusoro pehama dzako, pamusoro peutano hwako. Unoti ndinoda kukupa magumo ane tariro. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Saka Bhaibheri rotiro 37 yamapsarema pavhesi ra4 tega mukomana. Farikanya kwazo kuna Jehova. Haleluya. Yagokupa zodika mwana moyo wako. Mai waire sangani. Kwai farikanya kwazo kunani? Budza uri pedo newokuti fara muna Jehova. Farikanya kwazo muna Jehova. Iye agokupa zvinodika mwana moyo wako tega. Isanzira yako kuna Jehova. Isanzira yako kuna Jehova. Vimbavo naye. Mwari ngaavongwe. Timotheo kutanga chapter 2. Kana pane vanhu vachapiwa na Jehovha mubayiro wakanaka, vanhu vanofarikanya kuna Mwari. Kana shoko raMwari rataugwa, iti amen. Mwari ngaavongwe. Usatsamwira shoko raMwari rifarire. Amen. Shoko rakanaka kwazvo kunesu vafambi, nokuti Jesu anouya. Inzwai vanhu vaMwari, kana pane chinhu chinotisanganisa vakuru navadoko, takafara ishoko raMwari. Timotheo kutanga 2 3 na 4. Amen. Doaka ambuna kuiwai ativambe tose kwaine Bhaibheri ndizvo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari, muponesi wedu, uyo unoda kuti vanhu vangani vose vaponeswe. Asi havaponeswi vose, kunoponeswa vasvika pakuziva chokwadi. Apa tasara ndopo uchafana kusungira upenyu hwako. Jesu unoti Mwari unoda vose kuti vaponeswe, asi haponesi mvenge namakwereveshe. Unoponesa vasvika pakuziva chokwadi chokuti Mukadza harobwi. Haleluya. Mukadza hanyimwi mari. Haleluya. Mukadza hadliswi mufuhira. Murume hadliswi, unoremekedzwa. Unofana kusvika pakuziva chokwadi kuti mbanje haisvutwi. Unofana kuziva chokwadi kuti kana une mvana kudenga hawinzi. Ndasvika nyangwe amen mukanyima ndoenda mberi nayo. Mwari ngaavongwe nevhangeri kuti vachaponeswa vanosvika pakuziva chokwadi, kuti vafana mazamu avasikana havabatwi. Haukisi wausati waroora. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Kwai kana toponesa tinosvika pakuziva chokwadi chokuti vakafa havana chavanoziva. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Unofanira kusvika pakuziva chokwadi kuti ndinoita mukadzi 1 wechipiri, Mwari hamburavi. Tava kukwidza manje. Fasten your belt. Tava kutokwidza. Jesu atiye ndizvo zvakanaka zvinofadza pamberi paMwari, uyo unoda kuti vanhu vose vaponeswe. Musoro wenyaya unoti Mwari unokuda. Ishe anokuda iti Ishe unondida. Aichi ndo chokwadika. Asi wamuhwa Mwari wacho unoti handingotori vari munhema. Rumbidza Mwari uri muchokwadi. Haikona kuvhara ma1 sokutaurwa kwamazuva ano. Jesu unotora vasvika pakuziva truth. Chii chinoi chokwadi? John 17:17. Muvaite vatsvene muzvokwadi. Shoko renyu. Haleluya. Kwai muvaite vatsvene pai? Fambai neni. Vanava muvaite vatsvene muzvokwadi. Shoko renyu ndo chokwadi. Chii chinoi chokwadi vanhu vaMwari? Shoko raMwari. Pamusoro pezvinomwiwa, tsvaka shoko raMwari rinoti kudii?
rinoti doro harimwiwi. Chokwadi ishoko raMwari. Parubhabhatidzo usati yedu inotara, yedu inodhunga runomwe, yedu inorusa moto. Tsvaka mushoko raMwari kuti shoko raMwari rinoti kudii. Vanhu vachaponeswa vanoitwa vatsvene neshoko raMwari. Shoko raMwari idzvene. Hatiti vatsvene namufundisi, hatiti vatsvene nokupinda muchechi. Tinoitwa vatsvene neshoko raMwari. That says the Lord. Mwari ngaavongwe nevhangeri. Saka unofanira kuziva chokwadi nokuti Matthew 7 pavhesi ra21 inoti iyo Avazi vose vanoti kwandiri Doka vachapinda mushe hwaMwari. asi unoita baba vangu vari Bhaibheri rati havasi vose vanoti Ishe vachapinda kudenga. Ndevanoita, amen, vanodi isangano, vanoita kuda kwaMwari. Saka usaita kuda kwehama akuponesi. Ita kuda kwaMwari. Vachapinda denga. Havaiti kuda kwa vanhu, havaiti kuda kwehama dzavo, havaiti kuda kweshamwari, havaiti kuda kwavaprofita. Vanoita kuda kwaMwari. Vanhu vachapinda denga. Havati that says the church. Vanoti that says the word of God. Ndo vachapinda kudenga. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Bhaibheri shoko raMwari pana John chapter 14 pavhesi ra15 tega mukomana. Inoti kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Verse 21. vhesi ya21 Come on. inoti Une mirayiro yangu akaichengeta. ndiye unondida Doka. uchandikama nababa vangu Yeah. neni ndichamudavo Tererai munzwe vanhu vaMwari. kwaari Chimira ipapo. Ndoda kuti uruke mukomana. Ubate 1 John chapter 2. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro. Kana muchindida muchachengeta mitemo yangu. Vanoda Mwari havavani kunokudzana, havavani kunokuimba maningi, kuimba hakuna kuipa. Havavani kunokunamata vachidaidzira, kunamata vachidaidzira hachisi chivi. Asi vanoda Mwari vanochengeta mitemo yaMwari. Chapter 2 verse 3. vhesi ya3 Come on. ndizvo zvinotizivisa Kuti tinomuziva. kana tichichengeta mirayiro Chimira ipapo. Kwai ndozvotizivisa kuti tinomuziva kana tichengeta mirayiro yake. Luka chapter 19 pavhesi ra29. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Ishe vanoda munhu wese. Panguva yeSodhoma neGomora kwai denga rakanzwa kuipa kweSodhoma. Jesu pachaka akaburuka navatumwa vatatu navatumwa vaviri akapfuura nokuna Abrahama akatoda kunoparadza Sodhoma. Abrahama akareverera Loti wakanga akarurama ari muSodhoma. Shoko raMwari rinotiro shoko raMwari rakasvika muSodhoma. Ava madekwani zuva ravira Loti wakavavona. Amen. Kana ukavona munyika ino kukwirira kwechivi zuva ravira, zvinoda vane mweya, vana maziso omweya kuvona shoko raMwari. Bhaibheri rinotiro Mwari asati aparadza Sodhoma, Loti wakanyevegwa akabuda. Vakanyevegwa muSodhoma vakati unoita musere vakaparara. Luka 19 verse 29. Tava kupedza, famba mukomana. wakati voswedera Bhetifeji Ndi Jesu neBhetania kugomo rinonzi Miorimi eka akatuma vadzidzi vake vaviri famba. achiti endai kumusha wakatarisana neni Iya. muchipinda mauri Kana muchipinda mauri uye mbongoro chaona yakasungirigwa. yakasungirwa munhu Iya. muisunungure Muisunungure mugovia nayo. akubvunzai Iya. achiti Munoisunungurirei. kwaari Ishe unoida Iti yemeni sangano. Bhaibheri rinotiro Jesu unotuma vadzidzi vaviri. Unoti pindai muguta pakatarisana nemwi. Muchaona mhuri yembongoro yakasungirigwa. Wakasungirira hazi kamwe, asi wakasungirira une mwene wayo. Kwai muisunungure. Kana umwe akabvunza kuti munoisunungurirei, mumuudze shoko rangu muti Ishe unoida. Haleluya. Mwari kana achituma shoko pakati pavanhu, unoona vamwe vakasungirigwa nomuvengi. Satani unoshuva kuti ufe uri pawakasungirigwa. Vamwe vakasungirigwa paruchiva, vanofanira kusunungurwa neshoko raMwari. Vamwe vakasungirigwa pakuvenga, vanofanira kusunungurwa neshoko raMwari. Vamwe vakasungirigwa papride,
vanofanira kusunungurwa neshoko raMwari. Kwai kana musunungura, don't be disturbed. Musadisturbiwa nechinhu, muti Ishe vanomuda. Kwai vakatumwa kunosunungura. Unoziva here kuti vanhu, munhu unoda kuinda kudenga, zvivi zvinongomharavo. Jesu akazviona kuti vamwe vakasungirirwa pamakuhwa, vanofanira kusunungurwa. Chinosunungura ishoko raMwari. Vamwe vakasungirirwa pavaprofita, anoda muprofita kudarika Jesu. Unofanira kusunungurwa mangwanani ano neshoko raMwari. Regai tidaiwo uyu vakatumwa, regai tiverenge inda mberi. Vakatumwa vacho vakawana here mburu yembongoro? Vakatumwa vakaenda vakandowana sezvakanga avaudza. Yeah. Zvino vakati vachisunungura mhuru, bene vayo vakati kwavari, Yeah. unosunungurireko mhuru? Vakati Ishe unoida. Mazviwa here sanga? Kwai vakatumwa vakawana mhuru yakasungirirwa. Yes. Vakawana yakasungirirwa. Jesu ndiMwari. Haana kumbopinda muguta akaona dhongi rakasungirirwa. Asi waizviziva iko kuno kuHarare nekwaurunga vaBulawayo, Jesu unoona vakasungirirwa mumaguta nomumaruzevha. Kana atuma shoko, rinofanira kusunungura mereji yako. Kana Mwari atuma shoko, anofanira kusunungura utano hwakunetsa nezita raJesu. Kana Mwari angotuma shoko, regai timboivhara mbichana, imbomanya kuna 107 yamapsarema, hakuna imwe. Mapsarema 107 pavhesi ra20 pana mashoko makuru. Andoda kuti muone kuti shoko raMwari kana rasvika mushonga unorapa. Haleluya. Kana shoko raMwari rangosvika pauri, mushonga unorapa zvose. Tega mukomana. Unotuma shoko rake Eka. ndokuvaporesa, Hauishi. ndokuvahwira Eka. Pakuparadzwa. Kwai unodzokera kunyaya yedu. Mwari unotuma shoko rake ndokuvarapa, ndokuvaporesa, nokuvagwira pakuparadzwa. Munoziva chinoparadza vanhu pakuuya kwaJesu? Hausi moto waMwari chete, uyo ifinal judgment. Chichaita kuti vanhu varashwe isarudzo dzavo. Chichaita kuti vanhu vaponeswe isarudzo dzavo. Chichaita kuti vanhu varashwe, ndatini, kugamuchira dzidziso dzisingabvi mushoko raMwari. Saka Bhaibheri rinotiro vakatumwa vakawana dhongi rakasungirirwa ndokutanga kurisunungura. Vakanga ari mwene waro, kwai wakabvunza, munoisunungurirei dhongi? Kuka Ishe unodii? Unoida? Vakatanga kusunungura ndokuenda nayo kuna Jesu. Haleluya. Uyu wainzi mwene wedhongi ndiani? Kana uchirava Bhaibheri 24 verse 1 inoti nyika ndeyaJehovha nokuzara kwayo navageremo ndimapsarimai. Nyika ndeyanisangano, ndeyaJehovha nokuzara kwayo. 51 yamapsarema inoti ndinoziva zvipfuwo zvose nemhuka dzose dziri musango ndedzangu. Saka dhongi raiva rani? Dhongi raiva raJesu Kristu. Muripo here vanhu vaMwari? Iwe uri wani? Uri waJesu Kristu. Unokuda zvakadai. Watuma shoko, endai munosunungura. Munosunungura vakasungwa. Nyange vakasungwa nemweya wetsvina, endai munosunungura. Ndandichirava pana Marko chapter 1. Kukai mukati mechechi makanga mugere munhu akanga ano mweya wetsvina. Jesu akati achimuona akatuka mweya wetsvina ikatama nezita raJesu. Saka panguva inoi mweya wetsvina inogona kusunga vanhu. Inda pana Luka 13 tifare. Mweya wetsvina yakaipa inogona kusunga vanhu kuti vasanzwa shoko raMwari. Asi kana shoko rabuya ukagamuchira shoko rinosunungura. Ipa inzwi pamweya Jesu kotendo dzidziso da Jesu odaidza kuponeswa mumako moneninga riore
Luke chapter 13 verse 10 na 11 inoti Zvino wakanga achidzidzisa mune rimwe sinagogi nomusi weSabata. ndi Jesu. Zvino tarira paivapo mukadzi waiva nomweya wourwere makore ane 17. Paiva neisangano mukadzi wakanga ano mweya wourwere. Kamwe kagwariro katinoita tinongofunga kuti kuri simbu mweya zvina. Uyu mukadzi wakanga ano mweya wourwere for 18 years. Verse 16, sorry. Verse 16. Come on. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama. Mira. Ari kuti ndi Jesu avakutaura. Ari kuti zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama. Idzwai Jesu achitaura pama. Zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahama. Uyu mukadzi mwanasikana waAbrahama kauri. Akasungwa na Satani makore ane 17. Wakanga akadii sangano. Akasungwa na Satani makore mangani 18 years. Famba. Haifanira kusunungurwa nomusi weSabata. Bhaibheri rikutiro mukadzi uyu mwanakomana waAbrahama unofanira kusunungurwa nhasi neSabata. Tererai munzwe vanhu vaMwari. Mweya tsvina ndeinokonzeresa vamwe kuti vasarovogwa. Inoputsa marelationships avanasikana navanakomana vedu. Inosunga chainenge ichitsvaka ndokuti vaende kun'anga kana kuvaprofita vabve pana Mwari. Mweya tsvina yakaipa imwe inoita kuti mumba menyu communication ive rafu. Dzimwe communication mukati medzimba dzinokonzerwa nemweya tsvina. Imwe mweya tsvina inorambidza mbereko. Konzi hazvari zvinongoda Jesu unosunungura hama inodikamwa. Mweya tsvina yakaipa imwe inokonzeresa kuti hama nehama dzisawirirana. Yakaipa kwazvo. Imwe inoti nyangwe uchishanda mari yako haishandi chinhu. Inosunga kuti mari yako ive useless. Inongoda Jesu pamangwananano. Yakaipa mweya tsvina imwe inokonzeresa kurota hope dzakaipa. Varipo vanorota vachidzinganiswa namabhinya. Vamwe vanorota nyoka, vamwe vanorota ropa, vamwe vanorota vavete navanhu vasingazivi. Mabasa emweya tsvina kuna Jesu unosunungura. Mangwanana anorega ndikuudze mudikani ndati mweya tsvina yakaipa unogona kurota vakafa. Bhaibheri chiti wakafa haana chaanoziva, haadzoki, haazivi chinhu. Mweya tsvina inogona kudzoka sambuya vako. Mangwanana ano ndati kuna Jesu unosunungura. Yakaipa mweya tsvina imwe inotuma hope dzinohlisa. Jesu unosunungura. Mangwanana ndoda kuti nditini mukadzi uyu wakasunungurwa here tinamati. Verenga paverse 12. Tega mukomana. Verse 12. Jesu akati achimuona akati kwaari, mamuwa here. mai wasunungurwa. Haleluya. Famba mukomana paverse 13. Akaisa mavoko pamusoro pake. Akasanudza pakarepo akarumbidza Mwari. Amen sangano. Mai ve 18 years vasunungurwa naJesu. Wanga uchiziva here kuti Jesu aenda kudenga unomiririgwa neshoko rake. Apa ndafamba ndoga. Pakutanga shoko rakanga ririko. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakazova nyama rikagara pakati penyu. Rimwe zita raJesu unonzi shoko raMwari. Chapter 19 yazvaka. Paverse 11 Johani unotiye ndakaona murume wakanga akagara pamusoro pebhiza jena. Zita rake rinonzi shoko raMwari. Wakanga ane meso anenge murazvo womoto. Rimwe zita raJesu ishoko raMwari. Kana ukanzwa titi gamuchira shoko tiri kuti gamuchira Jesu. Munhu wagamuchira shoko raMwari wagamuchira Jesu, wagamuchira musununguri. Ndati mweya tsvina yakaipa imwe inokonzeresa kuti vana vako vave madofo. Chero vakaverenga sei vanofuira. Mweya tsvina yakaipa inongoda Jesu anosunungura. Imwe mweya tsvina inokonzeresa kuti muri isawana mukadzi wawanikwa warambwa. Uchasvitsa vangani. Mweya tsvina haidi kuti uve mukristu wechokwadi.
mangwanani ano varipo vanoti Mwari, ini ndaziva kuti Jesu unondida nemaka emabasa 4:12 nokuti hakuna kuponeswa kuno umwe, hakuna rimwe zita rakapiwa pakati pavanhu ratinosunungugwa naro, tinosunungugwa nezita raJesu. Saka shoko raMwari rotiro pana 11:28, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremekwa ndichakuzorodzai. Ndoziva kuti pakati pedu variko vanoremekwa namafudzi, vori kwai mweya yamanzinza, hakuna chine mweya yamanzinza, mweya yesvina. Uya tinamate munhu waMwari, Jesu unosunungura. Panguva yakafanana neino ndoda kuudza Jesu wandiri kudana kwaari. Pana 32 yaJeremiah 27 inoti, iyo tarira ndini Jehovha Mwari wenyama yose, pane chinhu chingandikona here? Regai ndikuudzei mangwanani ano, kuna Jesu usinayitikandi, kuna Jesu unosunungura vakasungwa. Mweya tsvina inogona kushayisa mufaro, mukadzi nomurume musina kutukana munogara makamudhura. Uya kuna Jesu unopa mufaro. Magariro ako namararamiro ako unofana kusunungugwa, muchaziva zvokwadi, zvokwadi ichakusunungurai. Panguva ino yamangwanani varipo here vanoti Mwari, indoda kusunungugwa iyi. Kana aripo wakadaro ndotoziva aripo akawanda. Simuka tinamate, vandi Jesu ndisunungurei, ndoda kugara mamuri ndakafara. Kuna Jesu anokuda, anoda kusunungura upenyu hwako, anoda kuti ugare wakafara, anoda kuti ubudirire, anoda kuti nerimwe zuva uende kudenga. Vanoti ini Jesu zvaanondida neni ndinomudawo. Simuka tinamate. Musandipfovora tenzi, nzwai ndochema, poma daedzava hamwe enembo musandipfovora. Pamazuva aJesu ndisati ndanamata, haasi mapofu ose akavona, kwakavona vaiva nehanya. Vakanosvika pana Jesu vakamubata vakati, ini ndinoda kuvona. Pamazuva aJesu havasi vose vakamutswa kubva kuvakafa. Iya zvanzi dzaRazaro chete dzakanosvika pana Jesu kuti dzikati hazvanzi yedu yafa. Dzakatanga kuripota ichagwara, dzikazoti dai maiva pano hazaifa. Jesu akandizive ndini kumuka noupenyu. Hazvanzi dzikarashika dzikati uchamuka nezuva rokupedzisira. Jesu akati ndini kumuka noupenyu, bvisai dombo. Haleluya. Jesu wanga asingagonere kubvisa dombo. Jesu haabvisi zvaunogona kubvisa, asi vanoteerera inzwi raMwari vanoitigwa zvikuru kudarika zvavanokumbira. Mai ava vakauya kuna Jesu vakatasanugwa ugwere hwe18 years. Lazaro wakanga ava ne4 days onhuhwa. Jesu angoti Lazarus come forth, chitunha chakaita upenyu. Une nyaya here dzonhuhwa? Uno upenyu here waunofunga kuti hwafa? Une muchato here warema waunofunga kuti zvarema? Wehama yako hwako? Jesu unomutsa zvakadaro nokuti ndiMwari. Panguva ino ndoda kukoka kuno mberi vanoda dedicatory prayer kuti ndisitevo pamavoko aJesu. Ini Mwari ndomuda, ndinorevesa, ndinoda Mwari. Muri yangu noupenyu hwangu haufani kutevegwa nemweya yetsvina, unofana kuropafadzwa naJesu. Zuva ranhasi zuva romufaro ravaenzi vari pakati pedu vanoti ini upenyu hwangu ndoda kuti huve chikomborero nemhuri yangu ikomboregwe naMwari. Uya tinamate munhu waMwari. Ndichakoka uye kuno mberi ufambe tikunamatire. Chero uriwo hosi muenzi unoti upenyu hwangu handidi kuti huteveregwe nemweya yetsvina, ndinoda Jesu. Famba uye kuno mberi tinamate. Ndinokoka amai nodikamwa unoti upenyu hwangu handidi kuti huteveregwe nemweya yetsvina, ndoda kuti huve chikomborero ini nemhuri yangu. Uya kuno mberi munhu waMwari. Fambai muye makasununguka. Famba uye kuna Jesu. Ndoyera senyi moyo. Uya kuna Mwari. Uya kuno mberi vanhu vaMwari. Vanoda kusvipira mumavoko aJesu. Vanoti Mwari upenyu hwangu handidi kuti hushupwe nemweya yetsvina, ndoda kuti huve chikomborero kuna Mwari.
uya kuno mberi munhu waMwari, yaitimire zvedu. Let's parade before Christ. Uya umire pamberi paMwari. Saomera noupenyu, ipa upenyu hwako mumavoko aJesu. Wadi kuuya mukomana, wadi kuuya baba, wadi kuuya semhuri. Uti I want a dedicatory prayer. Uya kuna Jesu. Mwari ngaakomborere. Ichi ndocho chikomborero. Denga rinokuda. Kwemakore washupwa nemweya tsvina. Unoti ndaziva kuti Jesu unondida. Ndava kuinda kuna Jesu. Mwari atikomborere. Famba uchiuya. Lasisanza. Mbiri. Uya munhu waMwari. Ausiwe here wanetswa nemweya tsvina. Kuna Jesu unokuda. Come forward. Apo uri kuuya revesa munhu waMwari. Denga rinosunungura vanda kusunungurwa. Pastor takaindisa, are you still here? Tava kunamata. Maropa aJesu varakomborere vanhu vaMwari. Nakisa ano kuna Jesu unosunungura. Ndioga unokuda. Nyika ino inotibhadhara kwa Jesu mahara. Nodaire kusunungurwa munhu waMwari. Jesu unokuda. Tinoziwa ropa tava kunamata. Ngatitore uso tinamata. Baba vedu vari kudenga, ndimi Mwari chikukutsira chedenga. Muri mushonga nanhasi. Nyangwe COVID isina mushonga, imi muri mushonga. Watinogwa naye hatimuoni. Ingirozi dzaSatani naSatani pachake. Mweya tsvina inogwa nedzimhuri. Dzimhuri dzaremegwa kwemakore. Asi vakugamuchirai Mwari masikati ano vachirevesa vasunungurei. Muri musununguri. Vana vedu vanovengana pasina chikonzero. Hama dzedu dzinotivenga pasina chikonzero. Michato yedu ine mapopoto haina kutaurirana. Tinonamata nezita raJesu. Svikai mutuke mweya tsvina. Musunungure vanhu venyu vambofara. Maprojekti amwe abhumugwa naSatani. Haadi kutiona tichibudirira. Mamwe marelationship apwanywa naSatani. Zuva ranhasi tauya kwamuri mudzikinuri nomuparadzi yemweya tsvina. Paradzai Satani namabasa ake. Upenyu hwedu huchene nokuti takugamuchirai. Chitiropafadzai Mwari. Mutigwire pahondo dzoupenyu zvinodikanwa nemwoyo yedu zvisvike nezita raJesu. Vamwe vadzimai edu anopenga, vamwe varume vapumuka vanoenda kumasmell house, vatisiya tikabvunza ihondo. Mweya tsvina tukai nezita raJesu. Mhuri dzedu dzidzokedzane, kuve nokuregererane, timbofara takamirira kuuya kwenyu. Tinokutendai Mwari nokuti matinzwa. Munoziva chikumbiro choumwe noumwe uri pano. Unoda imwi Jesu ari kutsvaka kusunungurwa. Kana masunungura muri, iitirei zvakanaka nezita raJesu. Vagoti kudenga kuna Mwari unotigwira, watisvitsa pano, vambofara vakamirira kuuya kwenyu. Munodzoka Mwari wokudenga. Hatisi nherera. Nuna dzedu nemitoro tatura pamakumbo aJesu. Munamato wedu wokutenda kuti matotiitira kupfuura zvatakumbira, nokuti takumbira takatemba takatsamira pazita rinogona, zita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Mweya wangu ndoshua tenzi, muye mumoyo mangu ishemukare, mandiri ndikova wenyu zvachose. Mweya wangu ndoshua tenzi, muye mumoyo mangu ishemukare, mandiri ndikova wenyu zvachose. Handimboda kukutadzirai, asi nyama ndiyo yakaneta. Ishe pindai mandiri ndikova
ndikova wenyu zvachose handimboda kukotadzirai asi nyama ndiyo yakaneta Ishe pindai mandiri ndikova wenyu zvachose pandinofamba Ishe ndinoshuvira kuva chiedza vazhinji vagoya kuruponeso rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema adzishe rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema adzishe mweya wangu noshuwa tenzi muye mumoyo mangu Ishe mugare mandiri ndikova wenyu zvachose kana rufu rwauya handidi kuzotya shingaira ndizoti ndarwa kurwa kwakanaka. Toda kutenda Mwari watitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Tisati tapinda mukati menhaurirano yedu yemuzuva ranhasi, ngatimbovei nenguva yekunamata. Jehovha musiki wedenga nepasi tokutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Patinotaura tibetserei tisajaire kunzwa imi muchitaura, asi tibetserei tikwanise kuita sezvamunoda. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Right, takawirirana kuti vhesi yatichamanya nayo ivhesi inowanikwa mukati mebhuku raMateo chapter 5 pavhesi ndeya 8. Ende vhesi yedu takati inoti vakakomborerwa vakachena pamwoyo nekuti vachaona Mwari. Saka ndo yatakati ndo ndima yedu yatinofamba nayo patichaedza kuti tiwirirane kuti kana mwoyo usina kuchena haugone kuburitsa chakanaka mune mwoyo usina kuchena. Now, ende takawirirana isusu vanangu tichitiwirirana tikati kana tichitaura nenyaya yemwoyo hatisi kutaura nenyaya yechinopamba ropa. Takawirirana kuti kana tichitaura nenyaya yemwoyo totaura nenyaya yepfungwa. Saka kana pachinzi akakomborerwa akachena pamwoyo, zviri kureva kuti akakomborerwa ane pfungwa dzinofunga zvakarurama, ane pfungwa dzakarurama, ane pfungwa dzisiri contaminated, anorhana nepfungwa dzinowirirana nemuridzi wechirongwa. Ndosaka paya takati kana muchinge mazoroorwa, unono yesi mutumbi ndewako, yesi malooks ndeyako, yesi kala ndeyako, yesi chimiro ndechako, anenge ari munhu wako wose, asi uzive kuti zviri munhu kunze zvese zvakaputira mwoyo. Zvorevei? Zvoreva kuti hatifariri nzungu nekuona ganda iyo mukati mune vana vakaora. Pamusana pekuti izvo kukura kweganda, kutsvukirira kwaro, kupenya kweganda, iyo nzungu iri mukati yakaora hazvipe munhu satisfaction. Saka tofanirwa kurangarira chinhu ichi. Kana muchinge mapedza kuona, mapedza kurukwa, mapedza kupoda, mapedza kuisa perfume, mapedza kufitwa, muzive kuti yes, packaging yakanaka, but kazhinji kacho packaging inogona kutakura munhu ane maziso asina vision, ane brain isina vision, and by the end of the day hauna kwaunosvika. Saka muchinhu chinoitwa nemunhu manje, zvachinofanirwa kuita ndechekuti chinhu chose chinofanirwa kupindwa nemwoyo wakachena, chinofanirwa kupindwa nemamotives akachena. Ndezvekuti mese muchipinda hapana anenge achida kubira umwe,
Mese muchipinda hapana kuda kutamba umwe chitsotsi. Mese muchipinda hapana kungopindira kuti ndoda kungomitisa ndosiya. Mese muchipinda hapana ari kungoti inini ndoda kusenzesa ndosiya. Mese muchipinda hapana ari kuti ndoda kumboona kuti zviri kufamba sei. Mese muchipinda munenge muchipinda with a clear motive. Hongu mungangoramba imimi kuti izvo moyo wakachena hauna basa. Why? Nekuti wakasviba unokupai maadvantage. Moyo wakachena hatiude nekuti unorambidza zvinodiwa nenyama. Moyo wakachena hatiude nekuti unorwisana nenyama. Asi ndoda kukuudzai ndechekuti munhu wemukati nechemukati imo mupfungwa dzako imo mauri chaizvo. Hakuna munhu asingade chinhu chakachena. Hakuna munhu asingade munhu akachena wekuti chaataura ndo chaanoita, zvaataura ndo zvaanoreva. Kwete munhu anotaura icho iye achireva icho. So by the end of the day vanangu, kana tichinge tapedza kutaurirana, let's not defend a position because that's who we are, but let's defend a position because it is sustainable. Chepiri chandoda kukukumbirai ndechekuti zvichakubhadharai imimi kuita chinhu chenyu nemwoyo yakachena, kupinda muchinhu chenyu nemunhu ane mwoyo wakachena, wekuti akati let's go to the left ari kureva we are going to the left. Wausingade kuzodiscover, wausingade kuzostudya seliterature, wausingade kuzonzwisisa sekuti mathematical concept. Why? Pamusana pekuti munhu iyeye anenge ari clear. Akati ndinokuda ari kurevesa, akati handichada ndo zvaari kureva, akati ndokuroora anoroora, akati togara tese munogara mese, akati uri wangu nekusingaperi ari kureva izvozvo. Hakuna chinhu chinodiwa nemunhu semunhu ane mwoyo wakachena. Why? Because munhu ane mwoyo wakachena, whatever he says he does. Rangarirai vanhu vaMwari kuti rudo iproduct yemoyo. Zorevei? Zoreva kuti ngatimbotorai for example, muorange unoproduce maorange, kwete nekuti unoda kuprova kuti muorange, asi nekuti muorange. Therefore zvakafanana nemunhu ane brain inoda, ine mafruits ainoburitsa, yekuti kana achitenga pizza ari kutenga pizza not as to prove kuti ndiye munhu ari right. In case pizza inogona kutaura zvakasiyana nezviri mumwoyo, asi kazhinji zvinofanirwa kubva mumwoyo zvopinda muhomwe, zvobva mumwoyo zvopinda pa-airtime, zvobva mumwoyo zvopinda pa-makeup, zvobva mumwoyo zvopinda pakugadzirwa musoro. Asi kana zvisina kubva mumwoyo, zvabva pakukopa, zvabva pakuona paTV, zvabva paenvironment, zvabva paFacebook, zvisina kubva mumwoyo, zvese zvinove poison. Saka ndoimba Mwari achakuitirai zvakanaka. Panapa zvandichaita, ndichatanga ndapindura mibvunzo mishoma iri panapa tisati tapedzisa pfungwa yedu yesvondo rapfuura. Ndinoimba zvandichapindura ndizvozvo, ende muchandinzwisisa sezvandinenge ndataura. Musazofunga kuti pane wandiri kukanganisira, ndiri kutaura chokwadi chiripo. Yekutanga iyi yabva inini ndakati munhu unoenda unotenga zvauri kuda, unoenda unosarudza zvinowirirana newe, ende ndo position yandakapa. Panapa pari kunzi uyu ari panapa uyu ari kuti izvo kana munhu ari muKristu anonamata Mwari, there is nothing impossible with God. Saka isusu tikaramba tichiti kune vana naiye, imimi vana endai munotora munhu anowirirana nezvamunoda, tinenge tiri kuninipisa simba raMwari. Regai ndikuudze ndodzokorora. Ende pandodzokorora ndepekuti ndoda kuti muwirirane neni kuti position haisati yachinja. Ndoda kukubvunzai uri mubvunzo. Mubvunzo wandokubvunzai ndewekuti, ndiri kubvunzai mimi vanhu vakuru, ndewekuti izvo ukatora muKristu otora munhu asiri muKristu vari vaviri, unovapinza mudhamu rakazarwa makarwe ane nzara, anodyiwa ndeupi, muKristu kana asiri muKristu? Handiti munowirirana neni kuti garwe haridye richiconsider
kwaunonamatira kana kuti haunamati. Garwe rikangoona rinoona nyama. Saka mukristo anokwana mudumbu regarwe, neasiri mukristo anokwana mudumbu regarwe. Saka kana mukristo apedza kudyiwa negarwe, hazvirevi kuti Mwari haasisina simba. Zvazvinongoreva ndezvekuti ari panzvimbo ine makarwe, ende makarwe ari kuita zvaanogona by nature. Hazvina simba raMwari rachallenjwa, hazvina kuramba kuti Mwari ndiye ane simba, asi apinda pane makarwe anongorumwa nemakarwe. Saka zvandiri kutaurira vana inini ndezvekuti kana munhu akasarudza garwe kuti ndo randinonogara naro, ngarege kuzonamata kuti simba raMwari rionekwe kuti garwe riite muvegetarian. Kana garwe raakudya munhu, riri kungoita zvarinoita iro segarwe. Ende hazvisi kuratidza kuti Mwari haana simba, hazvisi kuratidza kuti munamato haupindurwe. Zvinongoratidza kuti munamato unopindurwa, asi patinonamata, Jesu akatiti munamate muchiti, Baba wedu ari kudenga, kuda kwenyu ngakuitwe pasi sezvakunoita kudenga. Kuda kwaMwari ndekwekuti kudiko, ndekwekuti izvo maorenji anobereka maorenji, malemoni anobereka malemoni, garwe rinodya munhu. Saka by the end of the day, garwe harichinji nekuti iwo wapindamo. Saka handisi kuti ndoda kuti mupabate vana vangu mugeroko mese, ndemekuti ndo zvaifungwa nanamai venyu zvavari kutaura panapa, zvekuti kana vachinge vapinda muchinhu pacharatidzwa simba raMwari. Zoita sezvinonzi kana baba wako vakadya mari yeschool fees, Mwari haako. Baba wako vakasatenga nyama, Mwari haapo. Baba wako vakapedza mari kumagirlfriend, Mwari haako. Mwari ariko, asi chingoripo ndechekuti izvo, ndechekuti mai vako tried to domesticate garwe. So by the end of the day, riri kuita maitiro aro. Saka imimi encouragement yatinongokupai ndeyekuti musatiteedzere where we made a mistake. Ende pashaya munhu mukuru anoda kuordena zvinhu zvakaipa kuti vana vedu vawire mugomba tichinyepera simba remunamato. Like I said, simba remunamato handiro basa raro. Ende Mwari simba rake harionekwe nekuti izvo mushumba hadzichadyi vanhu. Ndofunga yafai. Ende let me make this clear kune munhu wese akagara uko. Ende let me make this clear kune vanhu vese vakanditeerera. Kuti vanangu ndemekuti when we are saying kuti chinhu ichi does not work, hatisi kukondema munhu, hatisi kukondema zvinhu zvevanhu, hatisi kukondema zvatave mazviri. Tiri kungotaura kuti izvo, if we continuously do this thing the same way, if we follow the same route, tinonosvika pa same destination. So by the end of the day, zvakanyanyisa kutinakira ndezvekusiyana newishful thinking, tipinde muchinhu chaJehovha tiri right. Iyi yafai. Kouya uyo ari panapa uyu anoti, anobvumirana neni pane zvinhu zvizhinji, but ari kuti izvo kune zvimwe zvinhu zvidiki zvekuti tikati munhu wese anorarama, let me paraphrase zvandofungidzira kuti ndo zvaari kutaura. Munhu wese anorarama ane tunhu tudiki twaanogona kuita. Saka itoto tunhu tudiki tukada kuti consider twese, hakuna kana munhu anopinda mukati mekuroorwa. So there are small things that we should not consider. Now question yakubvunzwa mandiri ndeyekuti, what are the small things that people who intend to get married may overlook? The small things. Vanangu ndoda kukubvunza, ndikubvunze iwewe wakagara uko. Mind you, hatisi kudiscussa kuti munhu ari perfect here kana kuti haasi perfect, because hatisi zvatiri kutaura. Like I told you, two people who are not perfect can have a perfect relationship. Mbavha mbiri hatingadziti dziri perfect, but dzinogona kuba smart. That means unity yavo yavanayo vari two, vari kubuditsa a perfect answer, even though ma-acts asiri perfect. Pane pamboti ukabirwa unonyatsobvuma kuti ndabirwa zveshuwa. Ende munhu unonyatsoona kuti he has done his job thoroughly. Why? Because inenge iri timu yakabatana yakarongeka. So remember, there can be two people who may not be perfect, but vane a perfect relationship. Ndoda kuti mupabate. Now coming back to small things, ndoda kukubvunza mubvunzo uri simple. Ndoza kuti mwanangu dzako dzinopanana moto. Kumakuva ari kudhuze nemi, kana kuti kumakuva ari muno muZimbabwe, iwewe unofunga kuti kuvanhu vakafa vazhinji ndevapi vakavigwa?
vakarumwa neshumba kana kuti vakarumwa nemoskito vakaita malaria? Ungozvibvunza kuti vemalaria vakarumwa nemoskito nevanhu veshumba vazhinji ndevapi? Kana brain dzako dzichipanana moto zvakanaka, uchiona kuti vakarumwa nemoskito ndo vazhinji. Why? Because vakafamba vachifunga kuti small things will not kill. So by the end of the day, zvinhu zvinopa munhu discomfort yakawanda muupenyu are things that are considered to be small. And unfortunately, you are only measuring kuti zvinhu izvi zviri small uchishandisa performance yaitwa outside. But you don't know kuti out of the abundance of the heart yafunga such evil atora what percentage. So if you think there are small things that will be overlooked and that may be overlooked and zvinofangwa kuitwa ordain, ina handizvizivi. Chandongoziva ndechekuti small things matter. Maybe ndogona kukubvunza futi kuti mu 20 liters yako yemukaka ungade kuti muwire nhunzi ngani kuti unzi wasviba? So by the end of the day you realize kuti izvo we may isusu sevanhu chiri kuita kuti titi zvinhu zviri small, we want to justify an activity. But no, let every activity stand on its merit. Ndofunga yafai. Uyu ari kuti izvo zvinoda here kuti munhu ave muKristu, kuti ave murume kana mudzimai akanaka? Ndodzokorora. Zvinoda here kuti munhu ave muKristu, kuti ave murume kana mudzimai akanaka? Uyu regai ndiudzokorore. Zvinoda here kuti munhu ave muKristu, kuti ave murume kana mudzimai akanaka? Mubvunzo wandabvunzwa, saka ini ndichapindura semabvunzirwo andaitwa. Vana vaMwari, patinotaura nenyaya yemarriage, takawirirana kuti marriage was not authored by men, number 1. Tikawirirana kuti marriage inobva from above, number 2. Mabatiro andiri kuita panapa ndeyekuti uri kundibvunza kuti zvatinoramba tichiti vanhu dzokerai kuna Mwari kuti chinhu chifambe, zvinoda here kuti munhu ave muKristu, zvekuti patichapedzisira uchange wakundiudza iwewe kuti izvo panext door pedu pane umwe murume aripo asingambopindi chechi asi harove mukadzi, asi kumba kwedu isusu kune murume anopinda chechi anotove elder, ndiye ari kurova mukadzi. Saka ndo macomparisons atichasvika. Macomparisons aripo ekuti kana vanhu vakamira vanenge vachiti kunyika kune vanhu vanoita zvakaipa, nekuchechi kune vanhu vanoita zvakaipa. Saka zvakangofanana whether waenda kunyika kana kuti waenda muchechi, zvakangofanana. Handidi kurwisana nepfungwa iyoyo. Uye number 3, handizi kuzokombeya, munditendere, handizi kuzokombeya munhu ane manamatiro akasiyana neangu. Why? Pamusana pekuti izvo comparison hatitenderi kukuita neBhaibheri. Asi chandoda kukuudzai, muri pano mese panyika hapana munhu asinganamati. Zvatinonamata ndo zvinosiyana. Number 1. Number 2, regai ndimbodzoka kumasure nditi Bhaibheri rangu kune vanonamata Mwari rinoti izvi ndizvo zvibereko zvemweya: rudo, long suffering, chichiri chingoenda rakadaro. Rinoti zvibereko zvemweya. Zorevei? Zoreva kuti kana munhu achida, mweya wabereka. Kana munhu ane mwoyo munyoro, mweya wabereka. Kana munhu achichengeta mai vake, mweya wabereka. Zorevei? Zoreva kuti izvo rudo chibereko chemweya. Asi muzive kuti mweya hauzi 1, asi mweya haina kuwanda, mweya miviri. Saka pavanhu vese vanorarama pasi penyika vanotongwa nemweya muviri, either mweya waMwari kana kuti mweya waSatani. Zvakwavari kuti vasarudze kuti vanoda upi. Saka inini mubvunzo uyu ndichaupindura nekuti uri kundibvunza here kuti vanotongwa nemweya waMwari nevanotongwa nemweya waSatani? Mind you, handisi kuda kudhiskasa kunonamatira vanhu, handikuzive.
handisida kudhiskasa chechi dzinopinda vanhu, handidzizive. Handisida kudhiskasa kuti munanamata ari mumba here kana kuti ari pai, handipazive. Chandongoda kudhiskasa ndechekuti kune mweya muviri. Kune mweya washe, Mwari womusiki wedenga nepasi, nemweya waSatani. Iwewe mubvunzo wawandibvunza, uri kuda here kundiudza kuti iwewe hapana mutsauko wemafurutsu anobva kumunhu anoshandiswa nemweya waMwari nemafurutsu anobva kumunhu anoshandiswa nemweya waSatani? Ndo mubvunzo wauri kundibvunza here iwewe, kuti kana ndikatora muprista ndikamumisa apa, ndikatora muroyi ndikamumisa apa, hapana mutsauko? Nekuti mutsauko ungori pavanhu ava vari vaviri, mweya uri kuvashandisa. Saka kana uchinge wakundibvunza iwewe nezvenyaya yekuti zvinoda kuti munhu ave izvi here kuti ave izvo, basically what you are trying to tell me ndeyekuti men are the same whether vachitungamirirwa nemweya waMwari or vachitungamirirwa nemweya waSatani, they remain the same. But inini I have come here to tell you kuti they are not the same. And mind you, I am not comparing anyone. Ndiri kukombeya mweya uri kutungamirira. Atungamirirwa naSatani haagoni kuita sezvatungamirirwa naMwari, except kana achiimitata, only but to get to a point where he proves who he is. Yafai. Murangarire vanhu vaMwari kuti izvo kana tichitaura nenyaya yekushanda tichishanda tiri muna Mwari, tiringotaura nenyaya yeconcept. Ndichazvidzoka kwazviri. Mwari akuitire zvakanaka. Ndopinda pane wangu wekupedzisira wakunangana nevhesi yedu. Remember, akakomborerwa marombo pamweya nekuti umambo vachaona Mwari. Vanhu vaMwari, remember takanga tichidiscussa last week kuti izvo, what is it that young people should be doing when they are in courtship? What is it that we should be doing when we are in love? What is it that we should be doing when we are dating? Now that Bible riri kuita kunge riri kuramba nezvinodiwa nenyama, riri kuramba zvinonakidza, riri kuramba zvinotetena. Ukati tinokisana, zvonzi mavara azerefu. Ukati ngatibatane, zvonzi handizvo. Ukati handei kumbatorara, zvonzi handizvo. Saka by the end of the day, what is the purpose of dating? What is the purpose of courtship? Why do we go there? Ndokumva tataura panapa, ndomva tawirirana kuti vanhu vazhinji nekuti vakapinda nepfungwa, vakadheta vanhu vane pfungwa yakaora. Sekuda izvi, vana vangu panapa vakataura vakati, kune vamwe vanhu vekuti izvo kana wadanana naye, ukasamubata ruoko, ukasamukisa, ukasamuitira zvinoitirwa murume nemukadzi, anoti ndiri kudanana ndega, zvakapora, ndenge ndiri kufamba nemuzukuru wangu, ndenge ndiri kufamba namai vangu, ndenge ndiri kufamba nababa vangu, hapana relationship. Zvorevei? Zvoreva kuti pfungwa dzavo padziri kumeasure relationship, dziri kumeasure physical involvement, dziri kumeasure physical appetite, dziri kumeasure kunorara mese. Saka kana tichinge tadanana, zvinhu zvinofanirwa kufadza, zvinofanirwa kuti zviite unge zvine zvimwe zvinhu zvazvinazvo mukati, ndokuti zviendeke. Ndiri kurangarira rimwe gore tiri kucollege takaita strike. Strike iyi yaitwa, yakanga iri strike yakanga iri simple kana toda kuita yataiti peaceful demonstration. Saka vanhu vakanyora tuzvimapalakadzi zvavo, ndokumva vatanga kufamba tichitenderera, vachiimba nziyo dzechechi, vachiratidzira. Saka vachidaro, ndorangarira patakagara pasi, ndomva pazosumuka chimwe chimufanaso chakatsuka maziso kuti piriviri, zvikamba chataura zvikanzi izvo, as long as tikaramba tichingotenderera tichidaidza chinhu chatiri kuti peaceful demonstration icho chiri church procession, toramba tichiita church procession panapa, we are not going to get anywhere. Toda zvinhu zvine simba, toda zvinhu zvine mvamviti, toda zvinhu zvinoita kuti vanhu vazive kuti we are serious. Ndokumva demonstration yatochinja, ndomva yatotanga kuita chimwe chinhu chakasiyana naizvozvo. Why? Because pakanga pasvika munhu akanga ane mweya wekutaura kuti pakasarohwa munhu hapana chinobuda, pakasadzurwa munhu bvudzi hapana chinobuda. Ende vanhu vese vakasumuka vari mumudhi yekuti sure, we don't need a church procession for us to be heard. We need to be ourselves. We need to fight to make sure things happen. Ende ndo mubvunzo, ndo nyaya iri panapa yekuti vanhu vazhinji vakutora relationship isina kukanganisira Mwari, isina kutyora murayiro waMwari as a peaceful demonstration, as a church procession. And vanoda kuti inakidze, vanoda kuti ifambe, inofanirwa kuve different, kuti shamwari yangu
yekungotaura neshamwari yangu ichandiroora. The activities must be different. Therefore vanhu vari kutora time yedating, time yecourtship sekamini marriage. Why? Because zviri kuizonoitikwa kumarriage zviri kufanirwa kutanga zvaitika kukamini marriage. Saka vanhu pavari kuenda kunodanana, in short, kamini marriage kasina commitment kekuti vanogona kuzoita dispose of it. And unfortunately pavanenge vari mukamini marriage kavo, vari kufunga kuti the activities dzaitwa mukamini marriage pa8 years ndo dzinonoita kuti marriage izonomira after 8 years. Ndo assumption iripo. So ndo zvatainzwa vapfana vachitaura. Vamwewo vakati izvo, kana uri kudanana nemunhu ukasatomira inofa kwako. Yes, vafana ndoda kuwirirana nemi kuti zviro kwazvo ndo maonekerwo ari kuita zvinhu, ndo mafambiro ari kuita zvinhu. Ende method yamuri kushandisa handimi maitanga. Ine varume vakuru vagere mudzimba vakatoishandisa. Kune vamwe vakatochembera vakaishandisa. Asi mukatarisa method iyi pairi kushandiswa, we have many more divorces now than any other time. Why is it that if this method yemamini marriages, if this method yekugara tese iri iyo inofanirwa kushanda, why are there so many failures? Zviri kuratidza kuti kudii? Zviri kuratidza kuti we may be using the wrong method to get into this thing. We might not be looking at the correct objects dzinofanirwa kutariswa in this relationship, and we are busy concentrating nezvinhu zvisiri izvo. And by the end of the day, chiri kutonga apa handi zvatiri kuda, chiri kutonga apa handi zvatiri kuona, chiri kutonga apa ndechenyaya yekuti izvo the mind of man has been contaminated. The mind of man is no longer pure. The mind of man is no longer dirty. Whatever it touches kuti chinakidze chinofanirwa kuve dirty. Whatever it touches kuti chinakidze chinofanirwa kusave clean. As soon as changonzi chinofanirwa kuve clean, chave right. Munhu anoda zvinhu zvisina mutemo, zvebhora risina mutemo, bhora risina referee, bhora rekungotamba chiro powatamba. But tese tinozviziva, even pamagames evanhu, ndepekuti izvo kana mutemo ukabviswa, I want to tell you zvinhu hazvishande. Saka pandichataura nemi nhasi, ndoda kuti murangarire chinhu ichi. Ukabva munun'una, ngatiti waenda iwewe unosangana nezvidhakwa zvitatu. Chekutanga chidhakwa chiri kumwa kachasu. Ende vanhu vazhinji indina bhuru wangu akambomwa kachasu, ndechekuti izvo anotogona kutotanga kuweta ari papo, kwete kuti ararayo. Akamuka akagara uko achimwa uko achiweta, hembe dzichitota uku dumbu richizara. Ndo mabasa ekachasu. Kwete vamwe vandakaona vanomwira pabhawa. Mumarestaurant vakapfeka masutu vachimwa mapaindi. Vanomwa vanenge vachienda kutoilet vakapfeka masutu vari right. Mati mamboona here kuti ukatomboti pari zviviri izvi zvidhakwa. Ichi chiri kumwa kachasu chinonzi kana uyo ari kumwa remupaindi akatarisa ichi chiri kumwa kachasu chiri kuzviwetera, anoona kuti uno munhu asina musoro. Why? Because ari kumwa achizviwetera. Asi ichiwo ichi ari kumwa ichi chidhakwa chiri kumwa mapainzi, kana chasvikawo kumba chakanyatsopera, hachigone kumuka futi kuti chiende kutoilet, chinoweta, chowetera mumagumbezi. Pachanga chiri handisi kuti zvidhakwa zvese zvinoda, ndinoda kumbokombia izvi zvandiri kungotaura panapa izvi. Asi ichi chaweta chiri chakagara chichimwa kachasu, kana chichionekwa chinoonekwa sebenzi. Ichi chanowetera mumagumbezi ichi, nekuti hakuna aona, mukadzi wake ndiye azongobaikana nekuyanika nekuwacha, ichinenge chiri gentleman. Asi isusu kana tikapiwa information iyi iri tu tichiita analysis, tinongona kuti by the end of the day vese vaita zvakafanana, pavaitira ndo pakasiyana. Asi whatever zvazoitika ndizvo zvakafanana. Zvotonga wakamira pabottle stay gentleman wakapfeka tai, imwe nyaya. Nezvekuti wanga wakamira uchirova kachasu, imwe nyaya. Why? Pamusana pekuti humwe upenzi hunoburitswa neactivity hunooneka pachena, kwozoita humwe upenzi hunoburitswa neactivity hauonekwe pachena. Saka kazhinji chinoitika ndechinoti tinomezha zvinoonekwa pachena,
tisingamezhe zvisingaonekwe pachena, toti isusu vane zvinoonekwa pachena vane dambudziko, vane zvinoonekwa pakavanda ndo vasina dambudziko. Nyamba, the end result icharamba iri same. Now, vana vangu ndo zvandiri kukuudzai kuti chiri kuitika kwamuri pamarelationships enyu ndepekuti izvo pane magrupu maviri evanhu. Vamwe vanotozikanwa kunzi vanorara kwese kwese, vanotozikanwa kunzi ava akangodanana newe akutogara kumba kwako. Iripo grupu yakadaro, ndo yatingati maybe ndo mugrupu yekachasu. Koitawo kune imwe grupu yekuti vamwe vanenge vatoriwo vechechi, vakatopfekawo hembe dzakachena, asi by the end of the day vanonzi vaya nebhaibheri pasingaonekwi nevanhu vanonoita zvakaipa kudarika pamwe vari grupu rataisa mukachasu. Magrupu aya mukaatora ari maviri muchiasesa panze chete, munogona kuramba kufambidzana nerekachasu, muchida kufambidzana nerevematai, musingazive kuti aiwa maresults achaonekwa pakumuka achaonekwa kunzi ari nani uyu awetera zvake apa ndokumba awacha magumbeze, ndomba abvisa hembe dzake ndokuzorara aoma, pane uyu azoita kuti tirare tisina tiri pamagumbeze akatota. Why? Because the result is the same. Now, ndo the same chiri kuitika vana vangu pamuri kuita assessment pama-issues of life. Ndeyekuti izvo, the assessment that you are doing haizi assessment yekachasu, haizi assessment yezvaitwa panze, haizi assessment yezviri kungoitika chete, i-assessment yemoyo. Kuti moyo wemunhu uyu wakamira sei, zvinoitika pakavanda nezvinoitika pakanaka zvakamira sei. Asi for that assessment kuti iitike, haufanirwi kuasesa hembe dzepanze, haufanirwi kuasesa pamwirwa, haufanirwi kuaseswa kutsvuka, haufanirwi kuaseswa zvataurwa, haufanirwi kuasesa pasekwa, unofanirwa kuasesa the mind that is responding to the environment. And for that to happen now, you need to have a clean mind. And for you to have a clean mind, you should be relevant kune munhu anopa a clean mind. So in any relationship, the reason why tiri kuti musave physical, pamusana pekuti by being physical, the mind is made drunk. By being physical, you don't think straight. By being physical, you become a servant. By being physical, you become materially involved. Asi pfungwa dzisiri kudevelop. So by the end of the day, the reason why we are asking for soberness, the reason why Bible riri kuti izvo vakachena pamwoyo vachakomborerwa, inyaya yekuti analysis yavanoita haina kufanana neanalysis yemunhu akadhakwa nema-emotions, emunhu akadhakwa nedefinition of love, emunhu akadhakwa nekukiswa, emunhu akadhakwa nekurarwa naye, emunhu akadhakwa nekuona vanhu vasina kusimira, emunhu akadhakwa nemunhu anomupa zvese zvese. Ishu iri panapa ndeyekuti izvo vanhu vanokupa zvavanokupa so that you get drunk and the mind gets to be contaminated. And when the mind has been contaminated, you make decisions that you would not have made when you were sober. Zviriko zvidhakwa zvizhinji zvokuti kana zviri sober unonyatsoona kuti brain dzavo dzinopanana moto, asi kana vachinge vadhakwa vanowetera pese pese. Nyangwe pangave pamariro, ambuya vakagarapo, uyu akagarapo, dzinongosumuka dzomira paseri pemuti, dzoasuma kuti hapana imagine wati zvaari kuita paseri pemuti. Why? Pamusana pekuti izvo zvinhu izvi zviri kuitwa neinfluence yechinhu changa isingafanirwi kunge chiri machiri. And most of you guys makagara apo, ndoda kuti ndikuudzei ndeyekuti izvo marelationships enyu ese you are under the influence, and the influence yenyu is stronger than alcohol. You no longer see reality. Nyangwe chikoro hachichakubetseri, kunamata Mwari hakuchakubetseri. Waimbonamata Mwari mweya nemuzvokwadi wakatomira, waimbonamata iwe hauchanamati, waingosingarari usina kunamata iko zvinezvi hausina kana simba rekunamata, waiverenga bhaibheri iko zvinezvi hauti ukariverenga hautombonzi kuti riri kuti kudii, waimba nziyo dzechechi iwewe iko zvinezvi nyangwe ukaimba hadzichitatauri nemwoyo wako. Chii chiri kuitika pamusana pekuti you are too drunk to see things zvinobhadhara, hauchaoni zviri padhuze, too tied to the temporary, wakungoda muto saisawo, hauchatozivi kuti no, zvinhu zvandiri kutengesa zvakakosha kudarika muti webhinzi wandiri kupiwa. Why? Pamusana pekuti you have intoxicated yourself to a certain level. This is the reason why we are saying everything else chiri kuita kuti uve drunk, chiri kuita kuti usave sober, usaite madecisions akanaka, chinhu ichocho chirasire kunze. Chakafanana nekuita sei being physically involved, chakafanana nekuita sei 24/7 une munhu paWhatsApp,
ndoda kumbokubvunza iwe, ndiri kukubvunza, hauna kurara kwawaita nemunhu, hauna kukiswa kwawaitwa nemunhu, asi uchimuka uri nemunhu paWhatsApp, uchienda kunorara une munhu paWhatsApp, and you consider yourself to be sober. Kuti iwewe unoita chat nemunhu every day for more than 5 hours and you consider yourself sober. Azvigone kudaro, waita muranda wemunhu. You are no longer assessing that person objectively. Why? Because wamusiya kuti izvo akubribe. Akubribe sei? Because you are now emotionally involved. So hatingotauri nenyaya yekuenda kunovata chete. Tinotaura nenyaya ye-time that is spent nevanhu. Vazhinji venyu mukanditaurira panapa, hakuna musi unopera usina kuonana nemukomana wako. Ukasatomuona anokubvunza kuti ungori kupi. Ukasatomuona anoti what is happening mazuva anaya. Ukasatomuona anotofunga kuti hauchamudi. Why? Pamusana pekuti muri kutorarama in a mini marriage where every day for 8 hours you have to be together. Muri kuda kuenda together kunoitei so to get intoxicated and believe he is going when he is going nowhere. And mind you are going in circles. Why? Pamusana pekuti you are getting used to things. And after getting used to things, you are Christianizing those things and consider them religion. Ndozviripo. Ukatarisa chako muchida kuita a fair assessment vanangu. Handisi kuti muchivi kuonana, handisi kuti chivi kuswera mwese, asi mukada kuita fair assessment chaiyo, imimi mese makagarapo. Kuti izvo, for the hours that you invest, and unonyora pasi, the hours that you invest, and what you reaped out of it, chona kuti zero. Hapana? Ukada unyatsobvunza kuti relationship yacho amai vaka, it was built based on what? Hapana, toda kuita vana vangani, tinenge tichigara kupi, iwe unongosisenza kupi, handidi kuroorwa nanesi, handidi kuroora nesi because anomborora kubasa. Ndo pfungwa dzacho dzinenge dziripo dzichitaurwa, and ukachitarisa nyaya idzodzo all over and over and over again. The only thing that is happening is you are intoxicating the mind. Number 4, vanangu, ndoda kuti murangarire chinhu ichi. Ndechekuti izvo, iwewe haugone kuenda kunomezha chinhu chakachena usingazive paramita. Kuti uende unomezha kunonzi kuchena, unofanirwa kunge waexperience kuchena. Kuti ugone kuti no, unofanirwa kuziva the value of saying no. Asi problem ndoda kuchikubvunzai ndeyekuti ngatiti iwe wabva kumba kwenyu wakachena, mukomana womva abva kumba kwake haana kuchena, asi mukusachena kwake ndokumva asvibisa iwewe. Measurement yekuchena unomezha zvawakanga uri here nezuro asati akusvibisa, kana kuti unomezha pawave. Kana kuti gandireke kubvunza ndichidaro, wakadanana naRuthi naJohn akakusvibisa mbichana, ndokudanana naPeter akakusvibisa mbichana, ndokudanana nechidhakwa ichi Rasta chakanga chiri wesi. Wadaro manje ndokumva wazoona kuti no, pandari kusvitswa nechidhakwa ichi hapachaiti, ndomva masiyana nechidhakwa. Kana wangu nopfimbwa newepiri akasaita zvechidhakwa onoenda palevel yepasi, handiti kwauri unomuona saachena. Why? Pamusana pekuti you are comparing Rasta na uyu. Saka paunenge uchirana relationship by comparison yakachena. Asi yakachena here haina kuchena, because kuchena kwauri kutaura nako it becomes relative. Now the same applies to the way you people do things. Ndeyekuti some of the things that you are Christianizing, some of the things zvamuri kuita zviri kusviba. Why? Because it's either kwawakabva wakasviba or zvamaiita makasviba. Saka maakumezha kusviba kuchena muchishandisa scale isiripo. Saka munoita sei kuti zvinhu zvenyu zvifambe? Munozvigadzirisa sei kuti zvenyu zvifambe? Ndo pandakati munoti makasi, munopaka bhora, munopaka bhazi renyu, monyatsomira motaura kuti indonzi Peter, ini ndinonzi Joy, ina handina kuchena, unozviziva. John, inini handina kuchena, unozviziva. Ndoita sei? Ndoramba ndichienderera mberi here ndichipretenda kuti ndakachena? Ndoramba ndichienderera mberi here ndichipretenda kuti zviri kufamba? Zvisiri izvo. Chandofanirwa kutanga ndaita chii? Handizi munhu anofanirwa kunge ari murelationship until I have reconciled nekuchena. Until I have a perfect mind. And with a perfect mind, I make perfect choices. And with a perfect mind,
I get to a perfect destination. I know this is going to be difficult. I know this is not going to be easy. But this is what is required, ladies and gentlemen. Ndo utori upenyu wacho. Vakakomborerwa, vakachena pamoyo. Nekuti vachaona Mwari. Vanangu ndokunamatira vision. Vanangu ndokukumbira kuti musave short sighted. Vanangu musaonere chinhu ichi padhuze. Vanangu onai zviri mberi. Usafunge zvanhasi. Tarisa zviri mberi. Usafunge kunakidzwa kwanhasi. Tarisa zviri mberi. Remember, this relationship is not meant to satisfy you today only, but it's meant to satisfy you namangwani. Mwari ndaakubatsirei muchenese moyo. Muve vanhu vari different. Muve vanhu vakarongeka. Murongeke, muite zvinhu zvenyu mukurongeka. Ngatinamate. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tokumbirai kuisa vana vedu kwamuri. Vaitire zvakanaka, vabatsirei, varopafadzei. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Bangisa Jesu Hana chitema upenyu wake iwo wapiweni upenyu wangu unane chitema iwo wafukwane Kitwane upenyu wake indozo zivahu upenyu wese upenyu wangu iwo wechitema ona wafukwane tema zvatama zvakatuka wewa yaunotya okufukidzwa nemwi Jesu ndosunungurwa nemutemo tofukizwane upenyu wake ndozoziva upenyu wese upenyu wangu iwo wechitema iwo wafukwanewa keuchena toda kuziva. Mukati meupenyu pane nguva idzo zvinhu zvinorema, pane nguva izvo zvinhu zvinooma, pane nguva apo hama dzinokusiya, shamwari dzichikusema. Asi muimbi wekwedu anoti nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake hwapiwa ini, wangu wechitema wakundwa newake uchena. Mwari ngaakudzwe naishe wedu Jesu Kristu anotifukidza nekururama kwake, anotipa nguvo yemutambo, anotipa kutanga patsva. Hazvina mhosva vanhu vaMwari kuti rufu rungauya, hazvina mhosva kuti chitema chingaridza muridzo mukati meupenyu hwako, hazvina mhosva kuti zvingatsvuka sei. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake chete ndihwo hunopembedzwa pamberi pedenga. Tinosununguka chete
kana taenda kwaari, kana isu tikaenda kuna Jesu, anotitora sezvisikwa zvitsva. Kana munhu wava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvazuro zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Vanhu vaMwari, panguva ino zvakanaka kubata mupendero nguo yaJesu, zvakanaka kuwana rufaro rwake, zvakanaka kuwana pembedzo yake, zvakanaka kuswedera padhuze nemuponesi. Rufaro rwedu runozadziswa kana taenda pana Jesu, mupi weupenyu hwedu. Kumwe kwese ijecha rinonyudza, tinosunungurwa chete kana taenda pamakumbo aJesu. Ishe werugare atibatsire tiise maziso edu kwaari Kristu, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda panguva ino nemuimba ari kutibatsira. Nangisa Jesu haana chitema. Upenyu hwangu hwapiwe ini, hwedu hwechitema hwakundwa nehwake kururama. Batsira iwo Mwari. Nzendo dzatakafamba muupenyu, dzimwe dzacho dzinorwadza, dzimwe dzacho dzine maronda namavanga asingaperi, asi hakuna angatibatsira. Pamwe pacho shamwari dzakatisiya mudima guru kwazvo, hama dzikasimudza maoko nokusarenda, asi Jesu hamuna wamunosema. Tinokumbirawo Mwari wedu, ruvheneko rwenyu rusvikire mukati memwoyo yedu nehana dzedu, tinzwe tichifara kuuya kuna Jesu. Tikumurei zvakaipa zvose, tikumurei zvisingakufadzii. Mutipfekedzewo nguo yomutambo, tigoimba rwiyo, tigofara, tigozivisa vamwe kuti upenyu huri muna Kristu Jesu, kusunungurwa kuri muna Kristu Jesu, rufaro ruri muna Kristu Jesu, tariro yamangwana iri muna Kristu Jesu. Tatenda Mwari kuti muchatibatsira pazvose kuramba takatarisa kwamuri, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen. I don't possess houses or land, fine clothes or jewelry, sorrows and cares in this whole world my life seems to be. But I have a Christ who paid the price way back on Calvary. Christ is all and all, this world to me. Christ is all, yes, Christ is all. He's everything to me. Christ is all, yes, Christ is all. He rules the land and the sea. Christ is all, Christ is all. Without him nothing would be. Christ is all and all, this world to me. Christ is all, yes, Christ is all. He is everything to me.
Christ is all, yes, Christ is all. He rules the land and the sea. Christ is all, Christ is all. Without him nothing would be. Christ is all and all. Christ is all and all. Christ is all and all. This world to me, Christ is all. kumukwazisai mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndini ndinosvukudzira nekutinha dzichirwa nekukanda mavhu mudenga dzoti dhiba pachirongwa Family Matters. Ndachida kuti tisangane dare redu panhaurwa yatinoda kuti tikurukure mukati mezuva ranhasi. Totangira nepanapa. Yes. Makadi yenyu vateereri, inini ndonzi Tafadzwa Choto. Tinotenda chose chiremba. Yes, next. Kwaso kwamuri amanesha Mwari, mufaro wangu kusangana nemi zvekare paFamily Matters. Zita rangu Amai Chinengo. Thank you. Yes, next. Makadini wadiwa wateereri nevatariri, zita rangu ndinonzi Alois Nyamasana. Tinotenda. Makadiwa vateereri nevatariri, indinonzi Rotina Mafume Msara. Thank you so much. Yes, next. Kwaziso kwamuri amane hanzvadzi, indinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi Ganyamatope kana kuti Gono. Toda kutenda. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Vadare hatisi kuda kutora nguva nhasi. Handiti ndizvo here? Pane nyaya yanetsa iri kunza kanenge kakudhonzerana, kakusanzwisisana nekufungidzirana mukati memhuri. Nyaya the unveiling of the tombstone. Kuno vamwe vanoti kugadza dombo, vamwe vanoti kuisa dombo paguva remufi. Handiti muri kuona. Vamwe vari kuti ngatiunganei, asi vamwe vanenge vari kutiko inini handiite izvozvo. Vamwe vachiti unogoregera kuita izvozvo sei? Zvichazokunetsa mukati meupenyu. Vamwe machechi, mabeliefs zvine kakusiyana neapproach, but nhasi tachida kuti tibvise hutsi pachikomo ichi. Handiti ndizvo here? Panyasoti bha kuti tione kutiko what exactly tinenge timboyazoita seiko paya patine tichitiko taenda kunoita unveil the tombstone rambuya vangu. Vamwe vachiramba varipo vanenge vakashatirwa too bad vachitaura kuti ari kuda zigoka munyama mukati memhuri inoi. Handiti muri kuona. Vasarawo vari kuti kwandiendeko and all that. Nhasi tinoda kuti chikomo ichi chisara chaaclear, miti inyasoonekwa, pfumvudza dzinyasoonekwa, tabvisa hutsi hwese pamusoro pechikomo ichi. Kunonzi kuita unveil tombstone. Chiko chinenge ichiti, what exactly are we talking about? Chiko chinenge chimboitika ipapo general. Handiti ndizvo here? Panomboitwei? Ngatingopendai picture yekuti zvinonzwai zvichinzwai zvekuti zvingarevei kuvanhu tozvibatawo kana tapedza kunyatsotsanangura kuti chii chinenge ichiitika. Totanga papi? Tinongatange nani? Yes, Mai Chinengo. Mai Chinengo, nhasi ndototanga nemi. Chiko panoitwei pakunziko pakuenda kunogadza dombo paguva remufi? Alright, zvakanaka sinyora. Tinotenda pane zvakawanda zvinoitika. Ende zvinoitika mukusiyana siyana nekuda kwezvinotenda muri, kana kuti nekuda kwekuwana kwavo, kana nekuda kwezvavanofarira. But chinonyanya kuitika ndechekuti tinoona kazhinji kunoitika gungano guru. Inosanganisira representation yevanhu vese mumhuri. Kana vanhu vasiri kukwanisa kuenda vese vanototi kwabamuningi at least ngakuendawo one. Kwabamukuru ngakuendawo one. Kwatete ngakubve vazukuru. Vanhu vosvika voungana vodini vodya
vanhu vamwe vanoita zvirango, vamwe vanongosvika, vamwe vanoteketera, vamwe vanongoita vasina kuteketera kwavaita. Asi chirongwa chinoratidza kuti mucommunity dzatinogara chinokosheswa zvikuru pakati pevanonamata vanozviti makristu nevasinganamate zvekare, kunyanya kune vasinganamate. Vasinganamate vanotozviona zviri zvinhu zvokuti zvikasaitwa zvakanaka, it's like a ritual. Ritual ikasaitwa zvakanaka, kana pachinzi pane panobviswa shangu dzikasabviswa, kana pachinzi notonzi kusatoita kwangu kuri nani dani kushonyorora maitirwo anosiitwa. Saka zvinosiyana sekutaura kwandamboita kuti zvinoenderana nekuti vanhu ava ndevechitendero here, chipi vari kuIR here, vari kuchikristu here, chikristu chacho vakadzika nacho kusvika papi. Nekuti mukatarisa like muno muZimbabwe religion iri rampant kwese kwese indigenous religion, because ndo initial religion yemuno. Saka pakazoya chikristu chakauya, vanhu vekuAfrica vachitori nereligion yavo. Saka chikristu kune kumwe kwachakazoswedzika midzi manje zvokuti chakabva chanoita kunge IR yaitwa kunda padivi, kozoita kumwe kwekuti chakaedza kudopidiguka chikristu kudodii, veko vakati aiwa tinoramba takati tinoramba takabatirira pa. Saka muboth communities dzakasimbira kuchivanhu nedzisina dzasanganisa chikristu nechivanhu tikuona mutambo uyu uchiitwa nenzira dzakasiyana siyana dzichaburitswa pamwe chete nedare rinori. Thank you so much. Maita zvakanaka, maiparura zvakanaka. Saka kuungana kweukama vari pedyo nemufi, both kwamai kwababa, vachivaka guva nekuisa dombo pamusoro peguva racho. Handizve? Thank you for that, mai Chinengo. Pane vamwe here vangapinde picture yekuti iko zvinonyatsoita sei, kukosha kwazvo and all that zvakamira sei. I've seen your hand. Let me start Nanyati. Yes. Nachida kutiko ya itsika yakajairika both amongst the Christian and the non-Christians. Muchaona tiko zvinoitwa nemamotives akasiyana. Kazhinji kacho, especially among even mama Christians and the traditional belief. Ndekuti patiri kuita tombstone unveiling, takuchita the final rest yemufi, takuchimuzorodza, then tichibeautify nzvimbo yake yakagara, but pamwe pacho zvinoitwa paine zvanetsa mumusha, kuti vanhu vanogona kufamba vonzi no chiri kunetsa mumusha, mubereki wenyu akadi akashama, musati magadzirisa mubereki, saka muri kufanira kugadzirisa zviri nenyaya yekuti akatsamwa actually, because tombstone guva harina kugadzirwa zvakanaka. Saka kazhinji kacho ipfungwa yekuda kufadza mufi according to the traditional religion. Ine muchaona kuti like what ambuya wangu said, zvinotori nemaprocedures anototedzerwa, even time yazvinoitwa hazvingoitwi nguva yesese. Kana saka wakanyatsa wari deep into chivanhu chaizvo, zvinowanzwa kuitwa between August and September. Ndipo panowanza kuitwa ma-tombstone unveiling acho, then pane ma-procedures kuti anotoitwa mukadza zvakanaka among the Shona culture yechivanhu chaicha, panotorarirwa usiku hwese pachitoimbirwa, then mangwana makuseni you see kuti tombstone yaya inenge yakatokavhwa jira sort of zvekuti paunotanga kuita maprocesses acho inozosvika painodinai painosimudzwa, and each and every family member should participate paprogram iyoyo. Saka ine and this also muchaona kuti makristu zvaakaita wakanotora the traditional concept wakaireplace nemahymns ekuchechi. Saka pari kuirara wechiwanhu wachiimba dzejiti, makristu ari kurara achiimba dzekuchechi, but the process inenge yakangoda futi kudi kufanana. Saka basically that's what happens kazhinji kacho. Hey, apa ana yangu yakuti rovei. All right, ngatibatsirane ichiremba imbotibatsirai kuti iko ndimakanyaso makambonyaso ita muchamunyurududu panyaya dzake. Handiti ndizvo, titaurire kuti pasi pemvura apa makaona chii? Right, yes. Chitanga chatinofanira kuziva pamusoro the meaning of death kuvanhu vatema, religion yedu yechivanhu. Muchaona kuti religion yechivanhu ine
two types of living people. Kune the living and the living dead. Alright. Saka vanhu vakafa havana kufa vari kurarama but vari muworld imwe yakasiyana neworld yatiri kurarama. Saka kuti zvinhu zvako zvikufambire there must be a positive relationship inoexista between the living and the living dead. Okay. Saka muchaona kuti because death ndo transition from the land of the living to the living dead. Death is very important pa the ritualistic aspect ye African religion. Panyaya ye death apa pa processes osarasa death apa ndo panwe mudzi wechivanhu. Because nyaya iripo ndeyekuti ndo pane transition point from the living to the dead living. So nyaya unveiling the tombstone iri part of my death rituals. Zvinosiyana zvichienderana nemarudzi kuti marituals aya anoita sei, but tichitaura mucontext yedu yechivanhu handiti yechishona. Muchaona kuti paguva remunhu handiti ndo panonzi pamusha wake, ndo unonzi musha wemunhu handiti. Saka munhu kana achinge ari munhu mukuru handiti understanding iripo ndekuti haafaniri kugara pamusha pakashama handiti. Pamusha apa panofanira kuti paite sei paratidzikewo nekuti pamusha pechinyi pemunhu mukuru handiti ndo panozopinda process idzi dzekuzoshongedza musha nekuzoisa dombo etc dziri papati yeprocess yekugadzirwa kwemusha wechinyi wemunhu. But tiri ipapo rega tiburitse pfungwa inokosha. Now pane pfungwa yataurwa navanyamazana kuti chinamato chechivanhu ndo changa chagara chiripo ndobva kwazouya chikristu handiti. Now zvimwe zvakaitikawo ndezvekudai so ndezvekuti makristu paakagamuchira chikristu handiti ndizvo havana kusiya maonero nemaitiro avaiita kuchivanhu. Asi chakaitika ndechekuti chivanhu chakashandurwa muchano kuti chive compatible nechikristu nekuda kwekuti kwane mazita matsva hakusisina midzimu, kwane ana Jesu, kwane vasande and stuff like that. Saka muchaona kuti this whole process iyi yakaitika iyi yekusanganiswa kwechivanhu nechikristu kwakabva kwakonzeresa kuti pave nehybrid. Kana chiti hybrid ka tiri kutaura pamusoro pemusanganiswa handiti weelements dzekuchivanhu handiti neelements dzimwe dziri modern dzakauya nekuda kwechikristu. Saka pari zvino yatiri kuti tombstone unveiling handiti iprocess inosanganisira a combination of two things. Pane combination yezvinhu zvakauya nemodernization kozoita zvichikombainwa nethe ritualistic aspect yechivanhu. But mudzi mukuru uri pakuti munhu akafa haana kufa ane chaanosiva. Saka ndachida kuti ndiburitse pfungwa iyi inokosha because vanhu vatema default setting yedu DNA yedu iri kuchivanhu nditi muri kuona. Kana takasangana neany problem kana takasangana neanything chinenge chaitika DNA yedu inotiudza kuti zvine connection nevakafa because kufamba kwezvinhu munyika yevapenyu vakafa vanofanira kunge vari kufara. Saka kana vakafa vasiri kufara handiti zoreva kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Saka kazhinji chakumotivheta vanhu kuti vachiinvolvwa mutombstone unveiling inyaya yemaproblems handiti kuti amai vangu wakafa 2001 handiti ndaita dambudziko rekuti ndiri kunetseka pakuroora ndobva ndanzi aiwa dambudziko iri mai havana kuitwa sei havasi kufara. Saka iwe chenda unotsvaga hama dzamai vako dzeropa, in other words chenda unotsvaga agnostic kin yavo handiti muri kuona vanhu vane connection navo muspiritual world handiti wanovatsvaga ivavo vane connection navo muspiritual world moita process idzi dzekuapiza mai vako kana vachinge vaapizwa iwewe zvinhu zvako zoita sei zvofamba. Iyoyo belief iyoyo haizi compatible zvachose nezvatinoverenga mukati meshoko raMwari. Saka iyoyo pfungwa iyoyo inofanira kuti iburitswe pachena kuti kazhinji
motive inotungamira vanhu especially vari kurarama mumodern era ino yedu ine kuti vaite zvinhu zvakaita saizvozvo inyaya yemaproblems ende inenge iri a solution to a problem vachiti kana takagadzira makuva evanhu vese zvinhu zvangu zvinofamba ende shuwa ndofunga makuva chimwe chinonyanyoita kuti anyanyise kunyanyorohwa because kune kurohwa govaka neunveiling yamakutaura yakauya musi unono handiti muri kuona naye chero but munoona kuti ko guva rinowanzorohwa matambudziko kana achirohwawo zvakare grafu rekurohwa kwemakuva rinoita sei rinokwira ndo maonero andinenge ndakaita saka thank you murume akaita chamunyurumazoona very very good akamborohwa ari pasi kwakuzoti tugu nemiramba yakakura right mai Musara chinyiko chinenge chiitwa pakunziko kugadzira dombo yes tinoona itsika yatekeshera chaizvo munyika medu nyaya yekuti vanhu vanokwenenzvera makuva kuti amire zvakanaka chero kupi nakupi hachisisiri chinhu chiri urban kana rural chinhu chaakungodi chakungoitiwa munyika yeZimbabwe vanhu vaakungofarira kuti after some time tava kudzoka togadzira matombo vamwe they've modified vachisa matiles machii saka itsika yatekeshera kumakristu nevasiri makristu itsika yava kuitwa nemunhu wese zvakadaro zvekuti kuti tichitopatsanura zvinhu zvacho zvakuda kutodii nai zvakuda kutotishungurudzavo kutotinetsa kuti saka zvakamira kunyi sezvataurwa naelder Nyamasana kuti zvavawo neumwe muitigowo zvoitiwa pachikristu neumwe muitigowo zvinoitiwawo pachivanhu ende miitigo yacho ine kakufanana nekakusiyana so the point of departure ndechepekuti makuva the point of convergence ndekuti makuva ari kudii nai ari kugadzirwa ende ari kutonoisiwawo on a certain date ende mhuri dziri kutotenderana kuti shuwa makuva neasekuru vasekuru ngaachinodii nai ngaachinogadzirwa tibva tangozvipedza kwese kumakristu nekuni nekusiri vanhu vari kutarisa makuva avo pachuru voti makuva adii nai abhofera ngatimaunganidze timaurungunye titenge matombo tidii tigadzire nevatisingazivi kuti vakafa rini tava kungonodii nai takungonogadzira nenyaya yekuti tava kunotsvaga zvakare lineage mukatarisa kudhara waingodzwa kuti mbuya vako ndo vakavatapo wotokangamwa isu taitoita anodzi matakanana pamusoro pemakuva nekuti hapana zvazvaireva tototi imba yako iyi totobika zvedu zvinhingirikiri zvimadhaka toita matakanana pamusoro pemakuva asi ike zvino ndiwo ava kunogadzikwa iwawo ataita matakanana ava kudzokera kuti vanhu vati regai tipadii nai tipagadzire pamire zvakanaka ndosaka ndiri kuti tsika yacho yapindana kana kuti difference yacho hatichanyanyoidii nai hatichaivonisu kuti saka kuchikristu ndezvipi zviya saka kuchiri kuchikristu vanoitei zviya tose tangovamo ndochokwadi makuva ari kugadzikwa vanhu vari kuenda kunogadzira vari kunovaka makuva munhu wese angova assist with the issue thank you chiremba what say you yes ndofunga sekutaura kuri kubva kuita mai Musara nekuda kwekuti hazvisisina kujeka kuti chiko chiri kumbonyatsa kuitika zvinokwanisa kuva a source of tension mukati medzimhuri nekuti kune vanenge vari strong kuti munhu wese ari kufanira kutodzika kumusha tiri kunosangana kumusha panyaya iyi kana usiri kuenda at least mari yako ngaiuyi koitawo vamwe kuti haasi kunzwisa kuti chii what's the big fuss about this issue you know saka ndo zvatari saka zvinoisa tension mukati medzimhuri hence zvakakosha kuti titaure nezvazvo nekuda kwekuti zvinobata zvikuru mhuri
zvinoitwa in the context yemhuri sekutaura kwazvamboita kuti vamwe vanoita nenzira kazhinji zvinoitwa nenzira kana kuti nechikonzero chekuti panonzi amatambudziko atiri kusangana nawo kana kuti matambudziko atingasangane nawo anogona kubva pakuti dzimba idzi hadzina kugadzirwa kana kuti makuva aya haana kugadzirwa saka zvinobva zvanobatana zvikuru nemhuri but ndachida kungoti ndiise kapause tokuita commercial break ipapapa not commercial break, I mean just a break yekungoexpanda yekuita zoom out of our situation within the Zimbabwean context. Muchaona kuti nyaya yekuti vafi vafare inobata vanhu venyika dzakasiyana siyana zvikuru semuenzaniso kuindonesia kune a tribe yekuti I think once every 3 years vanonofukunyura vafi vani vachinja hembe. Yes, kuita nekuda kwokuti vanenge varoti hembe dzasakara saka vanofanira kugara vakachena saka after every 3 years vopoza vachitorwa, you can google this, vanotorwa mapictures, family photos nevafi vavo, uyu ndiye mukuru, uyu ndiye chi, vakadaro izvo vakapfekedzwa hembe nyowani vakapfeka kepesi yake akairwa kepesi nyowani yakabva kunze kwenyika. Mukaenda kuPhilippines, country that I lived in for 6 years, muchaona kuti kutanga kwaNovember kune nyaya yemakuvai yekuti vanhu vanoenda, pane zuva rinoendwa kumakuva the whole country. Pane zuva rekumakuva rekuti kubva kubreakfast, lunch nekudya kwemanheru munenge muri kumakuva muchiridza marecords kuti vari kusurukirwa mamwe mazuva esaya. Saka at least once a year tinofanira kunotamba nani navo vazive kuti aiwa hatina kuvakanganwa. Vamwe vanobva vatovaka dziri dzimba chaidzo dzekuti vasina pokugara the rest of the year ndoma vanogara vozongosuduruka musi uyu kana kuti day before pachitsvairwa kugadzirira mutambo uyu kana mutambo wapera vodzokawo dzimba chaidzo dzokuti dzimwe dzinotori nema-aircon, munenge muchitorira country music, mune mutori nematafura, mutori nefurniture furnished. Are you getting that? Kuti asave lonely. Muri kupabata. Ukaenda kuWest Africa, nyika dzakaita sana Ghana, Nigeria, havaiti zvedu zvekuti munhu anofa nhasi obva atovigwa kana ari munhu mukuru zvikuru sei. Panogona kutoita 8 months pachigadzirirwa burial, 1 year pachigadzirirwa, panotovakwa dzimba dzanga dzisipo in preparation for the burial. Muri kupaona nekuti vanozvikoshesa kuti zvine chekuita nezvichazoitika kwatiri. Saka tinofanira kuzvibata nenzira yakanaka. Saka ndingoti tangoita kuti zoom out tione kuti zvatiri kutaura nezvazvo izvi it's a microcosm of a macrocosm. It's a big issue on a global level. Muri kupaona. Saka inyaya inokosha nekuda kwekuti zvimwe zvacho zvasangana. Saka ipapapa pazviri kunobatana manje kuti kune zvatingati uku kuita kwechivanhu then tochiti tine chikristu zvobva zvaita sekuti zvadhivana. Zviri kunzi hatichanyatsa kuone kuti chiiko chiri kuitika. Zvimwe zvacho zvinoburikidza nekuda kwekuti pane common denominator ndepekuti vakristu vazhinji kana kuti vane understanding inonobatana neunderstanding yechivanhu yekuti vakafa vapenyu. Rufu is another form of life. Kana kuti vakafa vapenyu, understanding iyoyo kana kuti kutenda ikoko kuri muzvitendero zvechikristu zvakawanda. Saka ndo panonoita common denominator, ndo pazvinonobatana kunzi kana zvadaro saka taakufanirwa kuti tichibatsirane kuti tiumbe ukama hwakanaka nevakafa vedu. Saka ndo pazvinonobatana. Ndo pazvinonobatana. Maita henyu majekesa ndofunga utsi hwaho ushoma muchikomwe. Ini ndiri kufara nemafambiro atiri kuita. But ngatichibatanai manje kuti iko ndezvipi zvishwe zvinonetsa vanhu kuti vabatane panyaya iyi yekugadzira dombo. Panowanzopesana vanhu ndepapi? Because zviri kunza tension kufemiri. Ndatonzwa chimwe chacho chataurwa naGono
chekutiko panodhikirewa kunziko munhu wese tiri kusangana kumusha zuva rakati kana uri wemhuri inoyi usiri mwana wemusango handiti muri kuona kana usiri mwana akazongouya chitubura chakazongouya tiri kuda kusangana musi wa22 December panjanja handiti muri kuona nayo cheripo tinei tiriko vari South Africa we are noted vanana tete kuna vanovhura ziso kuti tinhinga muno here tanzwa kuti anenge apa bhodha vanhu votouya voungana saka zvimwe zvinogona kuti vamwe vanogona kuti vakomanaka inini handisi kunyatsotenderana nezviri kuitika zvinondopasvika sei it becomes chinoita chishwe chinobhridha kupesana ko pamwe pari kupesana vanhu ndepapi panyaya idzodzi dzekugadza dombo yes ndachida kutsimbidzira ipapa pekuti chinonyanya kunetsa ndipo pamataura pekuti vamwe vari kuona zvakakosha chaizvo vamwe vari kuona vachiti hazvida kukosha saka nyaya inozonetsa ndeyekuti panozoita infringement ye-religious freedom mukatarisa muno munyika yedu matiri zvizvarwa zvezimbabwe tine yatinoti religious liberty munhu wese anotenderwa kusabatikana nezvinhu zvaasinganzwisise but mhuri dzakazvipa rimwe simba so nekakutyisidzira kekuti wega mwana wajokoni baba wako dai vari vapenyu waisaita izvo kuderera guva rambuya kudaro zvekuti vamwe vanongozoenda zvokuti zvinondochidiko imwe nyaya inonetsa ndeyemacontributions zvinoenderana neuremu mumhuri zhinji kuti arida kumboitirwa unveiling wacho ndiani ndofunga tongoti ndimbuya vakabereka vana vavo vakomana 10 ivo mbuya nevakomana 10 vese vakatofa kana kwangosara baba 1 pavana but kwaita mhuri masakatira akadai kongowana 1 anoti nandina mari pavazukuru kana pavana ipapa anotemwa nematemo unopfeka hembe dzinodhura iwe asi unoti hauna mari sei saka pakumezhana pamacontributions munhu anotovavarira kunge achatengesa kastendi kainako kuti aite amajor contribution because ari kudzidziswa nekuudzwa kunzi success yako itori hinged papapo saka ndo pamwe futi panobuda dambudziko panyaya yekumezhana macontributions kuti uyu anenge aisa mari shoma ari kushora mbuya uyu aisa yakawanda ari committed that can be a problem saka pari kunetsa pamacontribution wani nekutoungana mumwe asiri kunyatsoti iko ndoenda here nezvandinotendewo hangu zvinenge then potoita tension mukati memhuri what are some of the points dziri kunza tension around this issue imwe inotounza tension kaitirwe kacho actually maybe tisataenda kumberi I think dare rinofana kujekesa kuvateereri kuti hatisi against kuiswa kwematombo kugadzirwa kwemakuwayama dzedu but maybe the issues are around the motives uye the way it is done as long as pane kumbunyikidzana nekumotive yekuti tiri kufadza vafi then tarasa tinenge tatirasike bichana but hapana chakashata but ishu anachida kuti handekutiko imwe tension inowanza kuuya inotori nyaya yekuti zviri kuitwa riini for example isu we are Adventists zvinogona kuti zviri kuitwa musi wesabata iwo tine musi wesabata ndendiri kupi ndendiri kuchechi saka munoona kuti pakatodaro panogona kutomuka tension itori serious because havari kuti nowe shamwari because this is a family thing unofanira kudi kuuya saka pakadaro ndo pekuti religious liberty yemunhu yadinai yatoinfringwa saka ndo imwe tension inowanza kuitika then zvimwe zvinowanza kuitika futi nyaya yekuti pamacontributions anga chambotaurwa yaya nenhau yekuti vanhu hatinobhiliva kuti munhu akafa ane chimwe chisupernatural power chiripo panogona kuprioritizwa zvinhu zvisiri izvo I think tombstone unveiling can wait handiti mwana wechikoro otanga kubhadharwa fees but so many times mwana anogona kutochara mari yefees kati vanhu votopinda muzvikwereti because warida kuti wagone kuappease the dead but vapenyu vachitadza kuwadinai saka panogona kuti tika tension within the family pamwe amai vari kuti no ndibaba naamai baba vari kuti no shamwari nini ndida kuti guva ramai vangu rinogadzirwa amai vati but no we can wait wonaka tiri muna January vanoda kubhadharwa fees hatigoni here kuzozvisa muna August muri moti inini ndakafamba ndikonetsa
ndinoneseka kwandiri kuita business rangu marambiri ari kuita mazuva ano I think amai vangu wakatsamwa chete saka panogona kuita tension along those lines then kuti tension around how it is done kuti zviri kumboitwa sei matosvika patombstone unveiling pacho amene pamakuita munoona kuti vamwe vanenge vachitoti vari kutora newakafa vachitotaura tauya kuzokuitira but umwe munhu ariti no inini I believe kuti no munhu akafa hana chaanodi chaanoziva saka panogona kubva patoita futi problem inogona kutodivida even the whole family so those are some of the things that ndiri kuona sekuti dzinogona kukonzeresa tension and especially tiri pafamily matters because yedu ni program yemhuri panogona kutoweakena the marital bond zvekuti for example murume mukadzi ari kusuggesta zvanachita zvekuti ngatimboibhadhare mafees murume otofunga kuti iwe uratidza kuti hauna hanya naamai vangu vakashaya potoita problem iri serious yekuti inogona kuzoguma vanhu vatonetsana patoita violence saka regai ndimboedza kubvisa ningirikiri vhiri pagejo redu neurombo amene kuti mombe dzacho dzichakwanisa here kuri zvuwa because ivhu racho ratiri kurima iri nderei pachuru riri kunamira ragara riri kunamira handiti muri kuona saka muri kuti here tobatana semhuri tichinogadzira guwa vane maindi yekuti iko mufi ari kufanirwa kufara nhasi varipo nevari kungotiwo tiri kuenda kunobeautifya nzvimbo pakavigwa tiri bhazi rimwe chete tosvika zvinhu zoitwa todzokera kumba toavoid matensions muri kuti toita sei apa mazuva kubviswa kwaitwa vhira alright thank you godobori imbotibatsiraitaura pamusoro penyaya yemadefinition zvinokosha bhaibheri rine concept yarinotaura kuti do not be unequally yoked with unbelievers now concept iyi yakataurwa napauro nekuti airarama muworld yekuti paganism yanga iripo chikristu changa chiripo saka pauro akati panofanira kunge paine clarity mutsauko pakati pezvinoitwa nemakristu nekuti makristu anotungamirwa neshoko raMwari kozoitwa zvinoitwa nevasingatungamirwe neshoko raMwari now zvinokosha kuti tinzwise kuti tinogona kutaura chinhu one but tiine madefinition echinhu ichocho zvakasiyana handiti ichocho chinhu chinokosha tese tinogona kunge tichitaura pamusoro petombstone unveiling but madefinition edu akaita sei akasiyana now unfortunately zvinoitika ndezvekuti kazhinji mudzimhuri havazi vose vane kutenda kwakafanana with the extended family now religion yechivanhu zvairi inofamba neropa family ndosaka mamutaura zvekupunyikidzwa mumhuri mese yese aya evidence yekuti chivanhu ichi why because chivanhu chinoti kana iwewe wakasaparticipate apa uye hafari saka tinenge tine buri tinenge tisina kunyatsovhara saka iwewechi mamhepo anochipinda through iwewe because iwewe hauna kuvhara gedhi saka iwewe unofanira kuita se kuuya because kuuya kusauya kwako kunotikuwadzisa kunyange nesuwo that's the understanding iripo apa saka essentially zvekumanikidzana zvekuti everyone must be hakuzi kuti tinoda kubatana semhuri kana kuti kana nerudoba handiti inyaya yekuvhara mhepo saka ndakandichiti tinofanira kuclarifya zvinhu zviviri takawerenga mukati mebhaibheri handiti tinoonzwa pachinzi zvoni pachipuhwa mamarkers magrave markers nepakavigwa rakeri pakavigwa abrahamu pakavigwa chinyi haizi problem kuisa grave marker handiti but problem inozouya manje pakudaiso pakuti understanding yenyu manje yeprocess yacho yekuchiisa zvinhu izvi dzakafanana here kana kuti dzakasiyana saka kana iwewe uri mukristu ndichipindura mubvunzo wenyu kana iwe uri mukristu handiti uchinyasotoziva kuti idzi hama idzi neni maonero edu atinoita pamusoro pevakafa akasiyana handiti muri kuona for the sake of protecting your faith handiti zviri nani kusabatana navo muchinamato chavanoita handiti muri kuona because iwe unogona kuti aiwa inini motive yavo ikasiyana neyavo but the moment yaunosvika ipapo handiti understanding yavo iri pakuti pane point yataurwapo zvakakanganiswa iproblem futi handiti muri kuona saka kana process idzidzi
utinyatsoziva kuti process dzekuteketera dzekuita izvi zviri incompatible neshoko raMwari, the ritual aspect of religion, iwewe haikona kubatana nazvo. But kana iwewe motive yako semukristu iri yekuti vana vako neuyu vazoziva kuti amai vangu vakaradzikwa apa, handiti ndizvo, ndiri kuda kungoisawo grave marker, ndira kuti guva racho riite zvisina any ritual aspect, muchiwirirana semhuri, zvisina kumanikidzana, zviri compatible with your financial status panguva iyoyo, unogona kuzviita, hauna kukanganisa anything chiri pashoko raMwari. But chakaipa ndechekubatana nevanhu vasina definition yakafanana neyako, because the moment yaunongobatana nazvo zvinhu izvi zvikaizvi, the moment yamavhurira Satan key, because atowana mukana, because mamukoka muchinamato chenyu. Saka muri kuti iko kunoti kwati hako mubhawa uchimwa hako inonzi chii yekungomwa iyi, handiti muri kuona nayo chairipo, vamwe vachimwavo anzi mawise waters, ndizvo here. Hazvinyatsoratidzike zvakanyatsokunaka, ndokutaura kwamuri kuita, handiti ndizvo here. Thank you so much. Saka tanga tichida kuti tichibatana panyaya iyi pakuti iko tiri kunyatsopatsanura kuti iko zvinhu izvi hazvingoitwe, handiti ndizvo here. Point number 1, zvine chivanhu chazviinazvo, handiti muri kuona. That's point number 2. Point number 3, saka then kana pachiitiko ichi hapafanirwe then kuzombunyikidzana nekumanikidzana nepanotsindirwa tsoka pasi kuti d kuti hakuna anofanirwa kumusi handiti muri kuona, hazvifanirwa kuti zvidaro, handiti muri kuona. Yes, handisi kuziva chiremba mune chekutaura here. Saka concept yataurwa naDr. Choto First Thessalonians chapter 5 verse 22, kuti avoid an appearance of evil. Zvinhu zvinogona kupa wrong signal. Munozwa kuti mubani redhura muya muya muna Daniel chapter 3 pakanzi munhu wese kana mukanzwa mitopota nemitengerano yarira munoenda pasi. Vakomana vaigona nga vakangonyepera kusunga boots, you know, but vakati we are not going to do that. Isusu we are going to stand so that hapaite confusion yekuti timire pari, tisida kupa an impression yekuti tiri kuita zvinhu zvatisiri kuita. Muri kupaona even pakanzi namambo ndakukupai second chance, kanzi no, don't even bother, hakuna chinhu chakadaro, we are not going to do that. Saka rega tichiende pakuti ini ndida kutaura ndichiti pane zvinhu 2 zvatiri kutaura. Pane zvekuti sezvataurwa kuti munoona kuti Abraham panofa Sara anonyatsotenga nzvimbo kuMakipela, nzvimbo inodhura, ndo yaakatenga yekuviga mudzimai wake zvine dignity. Saka hazvina chinhu chakaipa. Jesu pakafa, Joseph of Arimathea akaunza a tomb. A tomb is not a grave. A tomb is a family investment. It's massive. Hachisi chinhu chidiki. Munoona. So inzvimbo yakagadzirwa zvakanaka, ichiratidza chiremerera cheukama hwanga anahwo neuyu avigwa. Saka pane a thin line ipapapa pachiremerera chatingaratidze zviri commemorative, kurangarira hama yatanga tiinayo isisiripo, tichiratidza the dignity that would want associated netheir final resting place. Poita it's a thin line, nekuti isusu tiri kuti munhu uyu anogona kutotimutsira mahwani, ukupaona, kana tisakachenjera patinofanira kutoti tiite zvinhu nenzira, muri kupaona. Saka ndo zvinhu 2 zvakasiyana ipapa zvinogona kuunza kusiyana kwazvo. So inini ndiri kutaura ndakazvimirira, I will not participate mune zvinhu zviri ritualistic zvekuti mahwani anogona kutanga nasekuru kana tisakagadzira guva ravo zvakanaka. I will not do that. Why? Because I'm a Christian and I'm a Bible believer. So what does that mean? Nekuti Bible rinondiudza inini pandinoverenga, kana tikatarisa Ecclesiastes handitika chapter 9 verse ya 4 tichidzika, imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa, yobva yazoenda pakuti paverse 5
vapenyu vanoziva kuti vachazodini, vachazofa, asi vakafa iri kunzi asi, it's a disjunctive particle. Iri kuti yatiudza nezvekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Kana pakunzi asi yakuchiti pakupidigura, yakuti pakuseri kwacho kuti zvakuteera izvi zvaopposite. Vakafa manje hapana chavanoziva. Yobva yati rudo rwavo negodo ravo nekuvenga kwavo zvose zvanguva zvapera hazvo, havachina mugove pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Muri kupabata? Saka pane pfungwa inogona kutibata toita chiveve mukati memafungiro yekufunga kuti zvinhu zvangu hasi kufamba, vanhu hasi kutenga mutakishop mangu nekuti guva harina kugadzirwa kwamurewa. Muri kupabata? Saka bhaibheri rinobva randiudza inini kuti vakafa hapana chavanoziva. Zvikanzi rudo rwavo negodo ravo nekuvenga kwavo zvose zvapera. Muri kupaona? Rinobva raenda futi pamberi indi Job. Job 14 uchibva nayo pavhesi ya 10 ichidzika inonge ichitaura pamusoro pechimiro chemunhu anenge afa. But when man dieth, when a person dies and wastes away, yes, man gives up the ghost, and where is he? Munhu anorega kufema zvino uchipiko. Yobva yataura vhesi 11 semvura inoevaporeta ichibva munyanza. Yobva yataura zvikanzi dai mukandiviga vhesi 13 mukandiviga muguva kusvikira hasha dzenyu dzapfuura, kana munhu akafa vhesi 14 ungararamazve here? Yobva yati okay, yobva yataura panapa ichidzika yakadaro zvikanzi munhu kana achinge afa kunyange vana vake vanogona kusimudzirwa, vanogona kuderedzwa, asi iye haaoni vachiitirwa izvozvo uye haangazvizivi whether zvinhu zvavafaira kana kuti zvabhainda. Bhaibheri riri kutaura kuti kana munhu afa haasisina participation. Saka inobva yanonochaya manje right at the core yebelief yekuti kune the living dead, kune the living koita the living dead, and the living zvinoitika zvinoinfluencwa ne the living dead. Panobva panoita ndo pari kubva dzitsi rekunoti munhu wese kumusha. Muri kupabata? Saka ndiri kuti in summary kune misinyori nevadari, inini handina dambudziko kana ndichiverenga bhaibheri rangu kuti pakavigwa hama yangu ive nzvimbo yakatsvinda yakataridzika zvakanaka, asi zvisiri kutungamirwa nepfungwa yekuti ndokuti mutakishop mangu mutengwe, ndokuti vana vangu varoorwe, ndokuti mumba musarwara, nekuda kwokuti shoko raMwari randinoverenga randinotenda mariri riri kundiudza kuti vakafa hapana chavanoziva kusvikira vazomutswa. Muri kupabata? Saka ndo panoda kuti pajeke zvisiyane. Saka tiri kuti kune kuita kwechiwanhu kunototenda kuti vanhu havari kutoziva. Zvitendero zvizhinji zvechikristu zvine same belief yekuti vakafa vanoziva. Ndosaka pachizobuda nyaya dzevasande, nyaya dzevachi and so on and so on, dziri kubva pasame root iyoyo. Muri kuona? Dzinde racho nderimwe chete, asi bhaibheri rinosvikogobora mudzi iwoyo. Robva rataura kuti izvi hakuna. Kana muri kugadzira nekuda kwekuti yanga iri hama, panofanira kuratidzika zvichireflecta the dignity and respect that you had, asi kwete nekuda kwekuti vana varoorwe. Batai nyaya yacho makadai gono ningirikiri nyati. Let's be practical. Zvanzi kumusha musi wa 22 December. Panjanje. Handiti muri kuona? Tiri kuda kugadzira guwa. Ari kudeedzera ndibamukuru. Ende bamukuru ndo zvavanototenda kuti iko emerenzia haasati aroorwa. Ningirikira akadzoswa kumurume. Ningirikiri musuno uno akapromotwa. Uyu akadyiwa kuma-elections anga atokwirira chaizvo akanga ari kanzera musi uno but mbombombo zvese. Handiti muri kuona? Guva harina kuita seiri, vodeedzera kuti iko ngatichiendai kumusha tinogadzira. Ndoita sei?
ndiri mukristu. Alright, ndiri kutenda fanika zviri kutendwa nani nagono izvi. Alright, ndachida kutiko sinyoroka maybe ndisati ndapindura ndida kuwedzera panga pachava nagono ndabatikana zvisingaiti. Muchona kuti kazhinji kacho tinotoungana tese semhuri tonzi handei, but mukatarisa munhu iyeyo ari kuisirwa tombstone iyeyo ari mupenyu airara pavhu kana pasina kugadzirwa. But Bible riri kuti hawasisina rudo, they cannot experience that love. Satani akangwarisa sina. Pfungwa inoisana Satani ndeyekuti vanhu vafokase nekugadzirisa vakafa vachineglect the living. Handi mukuna pana nyacho. We have people wakakavwa nematombstone akanaka wari washakabu, but wari wapenyu wengu vasina mablankets, wari wapenyu wairara parukuku vasina mubhedha, but vanhu vachitadza kutenga mubhedha unoita maybe 200-300, but vanosimudza tombstone re-2000 years kuda kungozama kufadza chi. Saka vanhu vanofanira kuona kuti havasi kutambisa chamutengure here naSatani. Zvakakosha inini kana ndina mai nyamazana kumba ndikatotadza kuwada nekuwaitira zvakanaka vari wapenyu, hazvina zvazvinobatsira chero ndikazoisira tombstone re-5000. Zvinotori nani actually in my thinking nditadze kuisa tombstone asi ndada mai nyamazana vari mupenyu. Ndonyaya hombe yakakosha. Ndavarapisa pakurwara kwavo. Vanofanira kuita dzungu nerudo vari mupenyu. Kwete kuti nini ndozoti manda watadza mukadzi wangu rudo maziruva unozohodha manje. Unoona kuti kutambura nerudo. Saka isu yoyoka wateereri wedu vanofanira kuibata kuti rudo ngatipei kuvapenyu. Kana munhu arwara ari mupenyu zviri nane tikwerete kuti arapwe pane kukwereta mari yekuenda kutombstone unveiling. Izvozvo hachisi chikristu. Nyati mukutonyatsoona kutoti ikoka vari kunzi vakashatirwa ka havasi vakafa. Ndizvozvo chaizvo vabereka vanenge vakashatirwa vari vapenyu, because hanzi pane mubereki akatoenda kunogadzirisa foni zvikanzi inenge yakafa iyi, zvikanzi imimi Mandara foni iri raite battery everything is okay, rikandimbonidza kufonera ichibva yatorira zvikanzi kutaura chokwadi here. My children don't even phone me. Saka ndanda kutofunga kuti foni iyi yakaita yakafa. Ndine mwana vana 4 vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK. It has been a month. This phone has never rung. Haina kutombo. Saka ndanda kufunga kuti foni iyi yakaita sei. Saka vanhu chaivo vari kunyatsorwadziwa pamusoro peino nyika inovateereri vanhu vapenyu, vanhu muri kuill-treata, vamwe vabereki vari kunziko ngavaende kuna specialist wemabhonzo emusana tozombodai tidaidai pamwe pacho paroda kungochinjwa mubhedha wavari kurara. Ndiwa 1960 ingochinjai zvingovanakira pavanorara zvinotofamba, but nyaya yekuzobeautifya munhu afa zvigoita sekunge mashamisira maprado agonanga kwapokoteka agonobuda kwasengo kuti chu mumhari. Iye mubereki akakura akatambura ari mupenyu. It is not nice. Ndofunga Nyati, thank you very much. Ndanda kudzipai kana paine pamupamamu chida kuti mutaure. Pfungwa yaba muchibvunza yekuti hora todini tanzendaiwo. Sometimes as Christians we need to stand our ground. Hatisi kufanira kudyira uroi nekunyara. That is the main challenge atina as Africans. Kuti unozongoti no mana manje ndibanguru. Pamwe pacho it's always important to stand your ground. Your conscience is more important than anything else. Saka zvano believer ainini hangu ndikuti stand your ground. And uchana tukadaro the next time they will not invite you. It's always good to set boundaries. The family should know kuti no kana takuita izvi uyachi hapo. Saka ukangogara wangu ta give ini wambo compromise. Machanze kuti ucharamba uchicompromise ari high. Saka gara wangu set a standard yao. Chitibatsirai kuti iko iyo unveiling yematombstone munoziva haisi kudeedzerwa kazhinji kacho. Inodeedzerwa nasekuru vataura kana kuti nabamukuru vataura kuti iko ndingaritadza kuroorwa zvakati ngatigadzirei guva rambuya. Handii ndizvo here? Ivo ndo zvavanenge vataura mumusha, but ari kutungamirira seremoni yacho manje inenge iri chechi. Saka kuti urambe kuenda uchiti ndiri wechechi aikaka
mupristi wedu ari kutouya ndiye anenge achiita nyaya dzese idzi. Hamiri kuti topaita sei papapo todini kutibatsire vana maichinengo. Saka muri kuti hatisi kunamata iye papa vari kutouya ndo vanenge vatori nesemoni tese titori vemachechi. Saka todini manje tibatsirei. Tinoda kutaura kuti zvoni maburitsa pachena pamusoro petradition. Takaverenga mubhaibheri variko vainzi vafarisi vaive nesame tradition iyoyo yekubeautifya mitumbi yemaprofita and stuff like that. And vaive nayo tradition. And Jesu akavarebuka akati imi mafarisi imi dambudziko renyu munobeautifya mitumbi yakazara mabhonzo handiti ndizoka yeti iyemi vapenyu vacho mukati umu makazara kuora kuripo vachitsanangurwa zvivi zvavaiita handiti muri kuzivisa kararamiro kaitwa nevafarisi. Saka mumaziso majesu yaive hypocrisy at its highest level kuti chiri kufanira kuti chishonge chikuru handiti temberi yaMwari handiti ndizoka vapenyu ndokwatinofanira kuisa a lot of investment. Hatifanire kuisa investment kune uyo wakafa uyo. Why? Because takaisa investment kune uyo wakafa iyesu muwapenyu tisiri kuadresa mapressing needs tinenge tichiita hypocrisy. Saka ndira kuti ndi-emphasize point iyi kuti muchaona kuti paThompson unveiling zveshuwa maThompson anodhura handiti chipesi inogona kuita kana $500 nemaomero akaita zvinhu muZimbabwe vanhu vanosacrifice kuti aiwa tinofanira kuti tiiburitse. Wakaona iwewe wakusacrifice mari yakadaro uchifa nenzara vana vasina kuenda kuchikoro chachinamato yatoo religion. Unogona kuzvinyebera hako kuti hai nini motive yangu ndiye kuti pagoa paite zvakanaka kana kuti paite sei aiwa inema because level of sacrifice yauri kuita kai inoratidza importance yauri kuisa. Wakaona uchiprioritize vakafa kudarika vapenyu chinambato chechifarisi ihypocrisy. Saka pfungwa yandoda kungoti ndingotaura kumakristu ndiye kudaiso ndiye kuti kana iwewe usina mari handiti kuti pano panake handiti haizi mhosva hauna kuita chivi pamberi paMwari handiti hapana chitema unogona kuvaka nezvidhina handiti ndizoka pane zvaitaurwa namai Masara inini takaenda kumusha uko vakavigwa kare kweyakwe handiti vaingoiswa pachuru pongotorwa dombo rimwe chairo remunyaka rongogadzikwapo zvotopera pasina cost pasina chinyi. Don't go out of your way financially kuda kuita izvi zvinhu izvi nekuti zvinocontributa kumaproblems ari mumhuri. Chimwe chinhu chakakosha semhuri tinofanira kurespectana pareligious liberty. Tinosiyana mukutenderana kwedu nezvatinotenda. Chinhu chakaipa stereke kuti ufunge kuti maonero ako nezvaunotenda ndo zvinotendwa nemunhu wese. Tinofanira kuti tiremekedzane. And also semumhuri kana mudzimai wako asiri kuwirirana in-practice haikona kumumanikidza. Chinonzi rudo harumanikidze munotaurirana moonesana. Ende zvinobvumirwa kuita maonero akasiyana haisi mhosva nekuda kwekuti and you can still be relatives. Yeah, you can still be relatives asi muine maonero akaita sei akasiyana nekuda kwekuti izvi zvinonobata right at the core panyaya yekunamata. Kana zvinhu zvaspiritual it's deeply personal. Saka kana zvane compulsion unfortunately pambotaurwa paya kunzi unonzi iwo ndo uri kuvhura mhepo iri kupinda nepauri ende yakurova test and so on but Mwari havambunyikidzi munhu pakutenda kwake. Saka zvinofanira kuti tizvikoshese tizviremekedze nekuda kwokuti that's a God given right yekuti munhu asarudze kutenda kwaanoda kumira nako. Saka hazvifanira kuva neyowe nesuku nasai kuti muchida musingadi tiri kutozofuma taakunjanja mangwana you know something like that. Saka nemamazwi inini nevanin'ina vangu handii ndizvere tinogona kuti iko ende tinobatsirana varume bhiridha tiyani bhiridha anoita zvakanyatso kunaka tokwira mota yedu nemadzimai edu posvikovakwa paguva pakavigwa vabereki vedu pogadzirwa zvakanaka then todzoka hedu kumba handiti ndizvere asina kuuya atadze handiti ndizvere but kuti zvidziko ngati vekumusha kwacho sekuru
vachirwara votonoteketedzwa kuti ndimi weropa racho. Munofanira kuti mutarise pachigadzikwa muguva. It's deeper, it's no longer that general. Handiti ndizvorapisa sekuru vari kurwarawo. Zvitori nani kurapisa sekuru. Handiti ndizvere neimwe mari moshotesa imwe mari uku. Handiti ndizvere zvitori nani. Thank you mai Chinengo. As we conclude. Yeah, ndichaita sendiri kuti dzokere mumashure mbichana. Pane mubvunzo wamabvunza pazopindwa navachoto. Nachida kupamati zvoni unotobva waudzwa kunzi zviri kuitwa nevechechi but maitirwo acho azviri kuita pasi apa pane chivanhu pane kainfusion ipanchi yekuti masanganisa raspberry nedrink yoita maflavor akawanda-wanda but pamusoro poiswa mastrawberries kuti ukaidurura so it would be bubbling but deep within zvakatsamira pachivanhu. Ndachifunga kuti Daniel chapter 1 we are introduced kuna Nebuchadnezzar achitumira vanhu kuenda kwaJudha. KwaJudha kwaive nevanhu vanga vaine lifestyle iri different from Babylon. Kwatorwa vakomana vauya vakasvika vakasvikobvira kuramba kuchikafu chaiko vari vatorwa vakaita chivindi chekuti izvo hatidyi kwedu zvaisadyiwa izvi. Chapter 3 kanzi zvekudya orai takazviona mukaita wiser than vedu. Chapter 3 bvawapuhwa futi imwe tesu kanzi ko chidhori chegoridhe ende mambo wekubhabhiloni aisava wokutamba naye. Tinogona kungofanana nabamukuru vakuru vasara mumhuri vanenge vari mutekaidzwa chigaro ndivo baba vedu vega vasara mhuri yese yakavakomberedza zvokuti vakati nyararai uko munhu wese anoti zii. Ipapo ndopaunofanira kuita simba rekuti kwete baba handisi kukudiskresa zvakangoita vakomana vanambotuka mambo vakati izvizvi hatizozvikwanise zvedu kandai zvenyu painai mumoto umwe unotenga uri mukana wekuita minister for the Lord. Muchaona kuti pavakaunganidza vanhu vana Nebuchadnezzar vakafunga kuti aunganidzira chitombi havana kuziva kuti vakanga vaunganidzira vanhu kuti vaone kuti kudenga kuna Mwari because ultimately vakomana vapinda mumoto vabuda vasinganhuwi kana utsi akazodeclare mambo akati zvechitombi siyana Mwari wevakomana Mwari wevakomana moto. Saka zvimwe zvicharamba zvichitinetsa mumhuri tinogona kutopa mhosva kuva nechitendero chavanoziva chichokwadi chekuimba naMwari wavo kuti vanogona kutoparidza vhangeri rinogona kutosunungura mhuri yese. Saka ngatisatyei vana baba vedu mukuvarespekta ngatitaurei navo veduwe hurumende yeZimbabwe inondisunungura kuti ndinamate namatiro andakasarudza aya vanhu voinda vanoita zvavo kana wasara futi usaita mbwende inotya nekuti Satani anobva azama kuchikusimudziradza vanoti mhepo idzodzo iwe uchiramba kawakanyatsoshinga uchiziva kuti Jehovha anorwira vake mutumwa waJehovha anokomberedza nekurwira mazviona. Saka kana waita decision yebva wanyatsomira uchiziva kuti Mwari anokubatsira. Saka ngatisaitei mbwende pane zvatinotenda. Thank you for that point. Ende chimwe chinhu chakakoshawo pamakristu ndechekuti iko haikona kungowanikwa pakurwa chete ndipo paunonzwikwa izwi rako. Handiti kana kuti foni yako inopinda kuna bamukuru uchitaura kuti handisi kuyako ndinoita zvekunamata aiwa ngaingoregera kupinda ipapo ngaimbopindawo pakungoti makadini kona chirandu ndangoti ndifone ndinzwe kuti zvakamira sei ende zvakadai move neukama hwakanaka kumwe kwese uku kana zvazosvikawo pakuti iko chikristu chako chakuinfrinjwa then womira uchikumbira zvakauyu musiyeyu bamukuru ndo anototi uyu murorongo kumhondoro musiyei handiti muri kuona. Saka zvakakosha izvozvo tine makristu ekuti iko pari kurwiwa ndo pavanoda handiti muri kuona pane pakanaka pasina kumbonamatiswa Satani vanenge vanoita sekunge vanowanda handiti ndizve maimsara then topedzisira naDr. Mbiriri as we conclude. Yes maimsara. Ndachida kutaura imwe nyaya zvakare yekuti madzimai afikwa ndo anonyatsobvunzwa kuti saka Dombo muchaisa rini. Akasarisa haidi mhuri inoti ko ari kurambirei. Hatichatarisi machallenges, new challenges that this person has. Nokuti hasi mafamilies ese anocontribute. Vamwe vari kungouya kuzoisa china Dombo ratengwa nemuroora wemumba achifanira kutengera murume wake. Saka vanenge vachitobvunza kuti saka Dombo mamatenga here uku munhu afikwa
ava nemaresponsibilities evana ari kuda kutenga chikafu ari kuda kutenga zvinhu zvese ini ndaiona sekuti maevents awawa atinoda kuita after vanhu vafa aidei ari ekuti handei tinovona kuti mhuri yakasiyiwa iyi iri kurarama sei iwe contributor upfu iwe contributor school fees iwe ngatingounganidzai mari iite lump sum 2000 iya yeguva ngaiuye tinoungana after a year tione kuti mudzimai waJosephat akasara zvakanaka tomupa chii chinomubatsira kana maevents edu akarerekera ariko ari psychosocial support ndofunga zvinofamba chero tikazoda kuti hedu tichazobeautifya guva asi chatanyanyofambira is not beautifying guva chete tiri kubeautifya mhuri first tiri kuona kuti vakasara zvakanaka here patakaviga tikabva paya vari kurla here vane machallenges here atingakwanisa kukavha saka if we take it in that route ina handifungi kuti chero Mwari angatsamwa kuti mabeautifya guva asi mabeautifya womhuri asi kana tiri kuti toda kungobvisiwa mamhepo toda kuti anhaura zvakati we are being selfish we are beautifying the grave for our selfish gains nemhaka yekuti tiri kupa nezvatiri kuhla zvatiri kufunga kuti zvichatiitikira tikasabeautifya grave hatisi kuita nerudo we don't love this person afa nemhaka yekuti tiri kuita zvekuhla zvekuzviprotecta regai tivhare we don't love this person tiri kutomufungirawo iyo angova mabhonzo averengwa pano kuti hapana chachadinai chachaziva kana mugove haana but nemhaka yekuti tine spiritualism and things like that tava kukanganwa vapenyu vakasiwa vanhu vanoenda nemabhenzi nemachiko nemota dzakadai vongonesa guva vosiya chembere isina chikafu vodzokera saka chataita ipapo chinyi maevents ose after death inini sekuona kwangu ngaave epsychosocial support saka maybe zvekutaurwa namai Musara ndizvekudai so kana uri bamukuru vasara uchirema sekurema kwaunoita kuya imboremawo wadedza vakomana vese kuti John haana school fees wodhikira woisa njombi pasi kuti school fees mangwana vakomana munobva South Africa munobva chinyi ngatiisei school fees panapa zviendere mberi kana kuti project yemuroora iri kuramba kuenderera mberi pari kudiwa ucherwa bhohwa kuti iko aise nhingi drip irrigation kuti iko zvibatsirane kuti vana vaende kuchikoro tungamira mazidare akadaro anorema kusvika pakadaro kuti vapenyu vararame kwete kutya mhepo uri munhu mukuru iwe saka gono itibatsirei tipedzise nyaya iyi saka muchaona kuti pane very thin line sekutaura kwataedza kuita pakati pekugadzira nzvimbo kuti ive inotaridzika zvakanaka nekuita zvinhu zviri self-saving zviri self-saving handi kuti tiri kuremekedza uyu asi tiri kuita kuti tingatangirwe zvimwe saka that is selfish self-saving saka muchaona kuti paine that thin line the devil can capitalize on that Mwari paanoti kuna Adam naEva kuti mukadya muti uyu munofa zviro kwazvo ukanyatsotarisa you surely die and Satan ouya kuti you will not surely die ukatarisa the arrangement especially kana uchitarisa mururimi rwekutanga Hebrew panongori a minor difference yeinsertion yenegation yalaw inova negation yethe statement statement yachakasiyiwa yakadaro but papangoinsetwa kanhu kamwe chete kanoita turn the whole thing saka tikuti nyaya iyoyi yekuti kugadzira nzvimbo itaridzike changa chiri chinhu chakanaka asi chinogona kuchinjwa meaning chikareva zvimwe zvinhu shoko raMwari ndo runofanira kuva mwenje wetsoka dzedu nechiedza panzira dzedu kuti tisatambiswa nhodo naSatani tisakachiswa shomwe nyoro muri kuona
hatifanirwi kuti tinzi tikwenye musana negokora kuita zvinhu zvisingaitiki nekuda kwokuti tabva pashoko rani raMwari. Saka ndosaka shoko raMwari uri mwenje wetsoka dzedu nechiedza panzira dzedu. Zviri kureva kuti shoko raMwari ngarivheneke mararamiro amunoita, madecision amunoita. Kana tikabva pashoko raMwari, Satani anotizvuzvurudza akatiendesa kwese kwese. Saka hati chinhu chakanaka kuti nzvimbo dzive dzinogadzirwa, asi ngatikoshesei vapenyu, ngatikoshe ndo vachiri kuappreciate rudo, ndo vachiri kukwanisa kuti ndakaitirwa chakati munoona Zambia iri handiti muri kuona and so on. Kune chemberedzo dzinenge chingoda mumanhamo dzesomo vanenge vachingoti handiti munoona muroora wangu uya weku munoona chero nevasiri interested nenyaya yacho vanongoratidzwa muroora wangu uya. Ndo zvakanaka tiri vapenyu ngatiitirane zvakanaka. Mwari vanotikomborera, vanotiitira zvakanaka tichimira pazvimiso zveshoko raMwari. Thank you. Maita henyu Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka. Tinotenda nekuteerera kwamaita mukati mezuva ranhasi. Hazvina kushata kuti tigadzire nzvimbo pakavigwa hama yedu, kuratidza uchiremerera nerelationship yataatiinaye ine celebratory manner and approach. Hazvina kumboipa, asi kana zvichiitwa muri kutya kuti iko mhepo dzinosimuka kana kuti ninge asina kuroorwa, ninge akazodai, zviri kukonzerwa nekuti guva iri harina kuvakwa, mukaenda muine mweya uyoyo manamata vari pasi, zvinove zvinopesana neshoko raMwari. Saka kana muchizviita ngatingwarirei. Kana muchivaka zvekubeautify and all that, there is a thin line that separates kutozvinamata nekungobeautify. Saka ngatingwarirei ipapo mukati meupenyu. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Mushokozvi tinaidzirwe pachirongwa Family Matters. God be with you. Amen. Soko rakanaka kunesu vafambi apo tinoenda pasipo, asi muponesi achazouyazve kutonga umambo wakewo. Ari kuuya nekukasika, Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu auya. Makuva ekare apo vanorara, vafambi vakafa naKristu, vachazarurwazve vanhu vanomuka, vachapona pamwe naJesu. Ari kuuya nekukasika, Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu auya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa, vaponeswiwo vachabva pasi rese, vanamate mambo wedenga. Ari kuuya nekukasika, Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu auya. Haleluya, haleluya, nekuda amena tichasvika. Haleluya, namata asembira kufara. Haleluya, topeka haleluya kudenga. Haleluya, ari kuuya nekukasika, Jesuzve ari kudzoka nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu auya. Haleluya.
Hello, boys and girls. The Lord has asked us to seek him in prayer as he gives us the gift of the Holy Spirit, that he might guide us into all truth. Our theme is that we might be revived and reformed even in this year that the Lord has given unto us. The book of Ephesians chapter 3 verse 18 says, how deep, how wide, how long is the love of God as it comes as a gift that comes with the Holy Spirit. God would have us to love one another as much as we love him. I want to challenge you, boys and girls, in the year 2020, may it be your number one priority that you ought to love one another, that you ought to love those who can't even love you back. Remember, God loved us while we were yet sinners. God did that for us. So you can also love those who are unlovable. But what we want you to see is the height, the depth, the length of God's love. You can only be able to experience the love of God if you are able to give it. I remember as a child, we used to sing a song, love is not love until you give it away. So I want to challenge you, boys and girls, make sure you share love. Make sure you give love. Make sure you are the example of love wherever you are, because God would want us to share love as much as he gives love unto us. So as we come to the end of day number 2, I want to ask you, beloved friends, pray that you might be given the love of God to share with those that might even not deserve the love, even those who also deserve the love. So we ought to love one another. Make it a promise that you look for family and friends, that you give love, you share love, and that they might experience the power, the height, the depth of God's love through the way that you're going to love them. God bless you and God be with you. Baba
Mwari Baba wedu vari kumusoro kudenga, yakwana nguva changamire yekuti muchimira muri mega, umwe neumwe achanzwa. Kana anga akaremerwa arerukirwe, kana pane munhu anga akakuunika asimudzirwe, kana pane umwe anga akabatwa nemweya itsvina ngaidzingwe nezita raJesu. Zvapera zvese, kwanaka kudenga nokuti kwava pedyo. Tinoshuvira muteereri umwe neumwe nemuparidzi umwe neumwe tisangane pamakumbo enyu muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Muve nekuteerera kwakanaka. Ndoda kukwazisai mose muzita raJesu mangwanani ano. Toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nekusangana kwataita. Mwari wokudenga watikomborere, watitire zvakanaka, achitenda waimbi wari kutiimbisira nenzira ine simba. Mukati mezuva ranhasi toda kuvhura mabhaibheri edu kubhuku raRuth chapter 1. Ruth chapter 1 tichaverenga vhesi ya1 kusvika pavhesi ya6. Tichaverengerwa kuno mberi. Zvino namazuva okutonga kwavatongi, Right. nzara yakanga iripo panyika. Mumwe murume weBheterehema Judha akandogara panyika yaMoabhu, iye nomukadzi wake navanakomana vake vaviri. Zita romurume rakanga riri Elimereki, zita romukadzi wake Naomi. Mazita evanakomana vaviri ava Maroni naKirioni, vaEfrata veBheterehema Judha. Iyo vakasvika panyika yaMoabhu vakagarapo. Zvino Elimereki murume waNaomi akafa, iye akasiyiwa navanakomana vake vaviri. Ivo vakazviwanira vakadzi kuvaMoabhu. Zita romumwe raiva Oripa nezita romumwe Rute. Vakagarapo makore ane 10. Maroni naKirioni vakafawo, vose vari vaviri. Mukadzi akasiyiwa asina vanakomana vake vaviri nomurume wake. Ipapo akasimuka navakadzi vevana vake achida kubva kunyika yaMoabhu, nokuti wakanga anzwa achiri panyika yaMoabhu kuti Jehovha wakarangarira vanhu vake akavapa zvokudya. Right. So Bhaibheri shoko raMwari panapa riri kutiintrodusa kumhuri yeumwe murume, zita rake ainzi Elimeleki. Zonzi neBhaibheri akanga akawana murume uyu aine mudzimai wake ainzi Naomi. Naomi akanga amuberekera vanakomana vairi, Maloni naKilioni. Bhaibheri roenderera mberi roti vakanga vachigara muBheterehemu kuJudha. Bhaibheri shoko raMwari rotiro izvi zvatiri kutaura izvi zvakaitika mumazuva evatongi. Saka pandakadzidza nyaya iyi ndakaita pfungwa yekuti rega ndinzwisise nemhaka yei munyori weBhaibheri kuna Ruth akasarudza kuti ave very specific kuti nemazuva ekubata ushe kana kuti ekutonga kwevatongi zvakaitika kwakava nenzara panyika. Nawo mukaverenga Bhaibheri shoko raMwari muchaona kuti iko kuna Judges chapter 2 vhesi ya7 kusvika pa13 Bhaibheri rinotsanangura pamusoro pevanhu vakasara mumashure maJoshua. Roti rudzi rwevana vaIsraeri vakasara mazuva aJoshua vakanga vari munyika yeKenani wakakanganwa Mwari, wakafuratira zvose zvaMwari. Wakati umwe noumwe akatanga kuenda kunonamata kanamatiro kaida. Ukaverenga Judges 21 verse 25 inobva yatiyo nemazuva iwayo kwakusina mambo kwaIsraeri, umwe noumwe aita zvaiona zvakanaka mumaziso ake.
Saka ndosaka munyori webhuku raRuth atanga nekutitondedza kana kuti kubata pfungwa dzedu kuti tinzwise kuti context yenyaya iyi yanga yakamira sei. Yakaitika mazuva akwanga kusina mambo kwaIsraeri. Yakaitika mazuva aiti munhu aita zvaaiona zviri right mumaziso ake. Neimwe nzira bhaibheri riri kutiko mazuva aya zvaita ada kuroora airoora zvaifadza mwoyo wake, zvaita ada kudya aidya zvaifadza mwoyo wake, anenge ada kunwa ainwa zvaifadza mwoyo wake. Hapana akanga acharangarira zvaMwari. Vose wakanga wakanganwa nzira dzawakafambiswa nadzo naMwari. Pakanga pasina pakati pavo munhu akanga achirangarira kunaka kwaMwari. Mwari akanga wabudisa Ijipita neruoko rune simba, wakanga wamufuratira. Mwari akanga wadyisa mana mukati merenje, wakanga wamukanganwa. Mwari akanga wayambutsa gungwa dzvuku, wakanga wasingachamuzivi. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti umwe neumwe akanga akutsvaka kuita zvinofadza mwoyo wake. Teererai vana vaMwari, kana tasvika padanho rakadaro tafuratira Mwari. Saka bhaibheri shoko raMwari rinotiro nemazuva iwayo kwakabva kwaita nzara panzvimbo yekwaBhetherehemu kwaJudha. Nawo ndakaita pfungwa yekutiko nemhaka yei Mwari akatendera kuti kuite nzara. Nawo mukaverenga nyaya tadzidzai, pane nzvimbo mbiri dziri kutaura nebhaibheri. Kune Bhetherehemu iri kwaJudha, kwozoita kwaMoabhu. KuBhetherehemu vanhu vakanga vachinamata Mwari mupenyu. KwaMoabhu wainamata Bhaal naKemoshi. KwaMoabhu wainamata Ashtoreth. Saka kuJudha kwakaita nzara uko ndo kuna Mwari mupenyu. Mukatoerenga bhaibheri, Jesu aitonzi ishumba yekwaJudha. Saka hapana mubvunzo wekuti kana tiri kutaura nezvenzvimbo inonzi Bhetherehemu, tiri kutaura nenzvimbo inozivikanwa iri nzvimbo yaMwari. Tiri kutaura nenzvimbo inowanikwa vanhu vaMwari. Tiri kutaura nenzvimbo panowanikwa waprista waMwari. Tiri kutaura nenzvimbo kunowanikwa vanhu vane mhiko naMwari, vane sungano naMwari. But bhaibheri rotiro mukati menzvimbo iyoyo ndo makaita nzara. Kuna Mwari mupenyu kwaanonamatwa ndo kwakaita nzara. KuvaHedheni, kuna Kemoshi, kuna Ashtoreth, kuna Bhaari ndo kwaine maguta. Now ndoda kuti mucherechedze, Mwari ndiMwari muridzi wenyika. Mapsalm 24 vhesi ya 1 na 2. Nyika yose nokuzara kwayo ndeyaJehovha, newose wagerepo. Saka ndiMwari anotipa zvikomborero, ndiMwari anoropafadza nyika yake. But uku kuvaMoabhu waitenda kuti Bhaari ndiye ainayisa mvura, wachitendawo zvakare kuti ainzi Ashtoreth, she was a goddess of fertility. Saka waiti pano nepano waitamba mitambo yehuori yekuti mudzimai nemurume waisangana wakamirira kusangana kwaBhaari naKemoshi naAshtoreth, wachiti pakusangana kwawo zviri kuita kuti nyika iwe iri fertile, wagona kuwana goho rakanaka. Saka mudzidziso yavo iyo yanga yakarasika nepfungwa idzodzo. Ndokuri kunzi nyika yavo yakanga izere nechikafu. KuBhetherehemu kuna Mwari mupenyu kwakuine nzara yaishura. Na pfungwa yandakaona ndeyekutiko Mwari paakatendera kuti nzara iuye kwaBhetherehemu yakanga iri nzira yaMwari yekuti achidhonza vanhu vakanga vafuratira Mwari kuti wadzoke pedyo naye. Rangarirai, ndiwo vanhu vaya wafuratira kunaka kwaMwari, ndo vanhu vaya vari kunzi waakurarama umwe neumwe sezvaanoda. Ndiwo kavanhu vaya wasisina hanya nerudo rwaMwari, ndo wakanganwa sungano yaMwari. Saka Mwari mukuzama kuti avadhonze pedyo naye ndo kubva atendera kuti nzara iuye. So nzara yakauya paBhetherehemu kwaJudha, kwete nekuti Mwari akanga avafuratira, asi iri nzira yaMwari yekuti avadhonze pedyo. Munyori anonzi C.S. Lewis anobva atiyo, trials and tribulations are God's megaphone to a deaf world. Zvikanzi matambudziko atosangana nawo ndozi megaphone raMwari raanodaidzira naro kune nyika yafuratira kunzwa izwi raMwari. Nemhaka yekuti kana zvinhu zvakanaka Mwari hatimuteerere. Hanzi anoendera mberi oti when times are good, God's voice to his people is just but like a whisper. But it is in the time of trouble when his children will hear him shouting as if he's on a megaphone. Saka nzara yakanga yaunzwa naMwari iri nzira yekuti Israeli itondere kuti kudenga kuna Mwari. Tiripo ero atendi. Na ndoda kuti ticherechedze pfungwa iyi kuti kana Mwari atendera kuti sangane nematambudziko muupenyu,
shungu dzamwari hazikuti munhu afuratire Mwari, asi ndedzekuti munhu asedere pedyo naMwari. Asi dambudziko heri nderekutiko vanhu vazhinji pavanosangana nematambudziko vanokanganwa wobva wafuratira Mwari neshungu. Nawo chimwe chinhu chada kuti tibate panyaya iyi, zita rekuti Bethlehem rinongoreva kuti house of bread kana kuti imba yechingwa. Saka panapa pane imwe paradox zvakare. Yekutanga ndeyekuti paJudha yekwaMwari pane nzara. Yechipiri ndeyekuti iyo paJudha pacho panzvimbo inonzi the house of bread ndo pari kunzi pane nzara. Saka neimwe nzira Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti zvinogoneka kuti munhu anonamata Mwari, zvinogoneka kuti kumaKristu kunogona kuita nzara. Dambudziko ratiri kuita mukati mezuva ranhasi nderevanhu vasingatendi kuti muKristu anogona kusangana nedambudziko, nderevanhu vasingatendi kuti mumba memuKristu munogona kurwariwa, kuti mumba memuKristu baba vanogona kudzingwa basa. Izvozvo hazvidzidziswe neBhaibheri, but Bhaibheri rinotiudza pachena kuti munyika iyi tichava nematambudziko mazhinji. Jesu achitaura John chapter 16:33 zvikanzi asi tsungai mwoyo nekuti ini ndakakurira nyika. Saka matambudziko anouya, but Jesu ari kutipa clue yekuti kana achinge auya focus yedu tofanira kurambira tiri pana Mwari. Wakaropafadzwa wanoti kana upenyu huchinge hwaoma unowasededza pedyo naMwari kwete kuwabvisa pamberi paMwari. Teererai, munyaya yatawerengai, murume anonzi Elimeleki akatosarudza kuti abve kwaJudha kwakuina Mwari ndokubva aenda kunogara kuMoabhu. kuMoabhu kwakusina Mwari, kwaBethlehem kuJudha uko kwakuine nzara asi kuina Mwari, asi kuMoabhu kwakuine chikafu asi kusina Mwari. Paakanga achitsvaga wanangoerekana wasimuka wakagara pasi semhuri wakati pano tinofa nenzara. Chawaitiza kubva kuBethlehem wakanga wachitiza rufu rwaifunga kuti unoya nenzara. Wakati nonochengeteka tiri kuMoabhu. But Bhaibheri rotiro pawakasimuka wachienda uko mukaverenga rechirungu zvakanaka rinotaura kuti Elimeleki haana kuranga, anga asina kuronga kunogara uko kuti anofira kuMoabhu. Rangu rechirungu rotiyo he went and sojourned. Akangonogara kwechinguva chidiki, ndo zvaaitarisira kuti kana nzara yapera ndozodzoka. Now ari kutiza kuna Mwari kuBethlehem achienda kunobatwa ushe naBhari. Saka in other words akanga ari kutransfer welfare yake kubva mumaoko aMwari achinoisa welfare yake mumaoko aBhari. Regai nditi wana waMwari, patinotanga kubva pamberi paMwari tichitsvaka magreener pastures taakutofuratira nzira dzaMwari. Kana magreener pastures eupenyu achitibvisa in the will of God, then haasisiriwo, atonangana nekutiparadza. Saka Bhaibheri rinotiro akasimuka nemhuri yake ndokubva aenda kuMoabhu. Chimwe chinhu chatofanira kuti tibate pamurume uyu ndechekutiko iro zita rake rekuti Elimeleki raingoreva kuti my God is king. Zita rake yakanga ingori mharidzo yaifanira kungofamba achiparidza pose pose my God is king. Saka zvaifanira kunge zvakabata mwoyo wake, akaramba akatsungirira ari kwaBethlehem nekuti zita rake akanga iri mharidzo. My God is king, zvaireva kuti my God is in control. Kana iri nzara, my God is king. Kana iri cancer, terminal cancer, my God is king. Kana iri marriage which is on the rocks, my God is king. Kana ari mwana who has become a drug addict, my God is king. Kana kuri kubasa kwanetsa, my God is king. Kana uri urwere wapinda mukati memhuri handiziva kuti chii, dzimwe nguva mweya tsvina, my God is king. Ndo mharidzo yaifanira kurarama nayo. But akasarudza kufuratira izvozvo. Waripo akawanda wari pano tafuratira mhiko dzaMwari, tafuratira iyo mharidzo iri pachena yekungoti my God is king. Ndingai ndikudze vana vaMwari, kana paine chinhu chinofanira kutifadza nekutisuzukidza mukati meuno upenyu, even nzara ichinge yauya nemutoo upi, ndechekunzwisisa kuti our God is the king of the universe. He is the God in whose hands he controls everything. Ndo zvinofanira kutisunda, ndo zvinofanira kutipa gwinyiso kana upenyu uchinge hwaoma. Regai nditi wana waMwari, reaction yakaitwa naElimeleki yakanga isina kushata.
yanga iri reaction yakaitwa nemunhu akanga aine zita achifungidzira kuti ane ukama naMwari asi asingazive Mwari wacho. How you react in a time of crisis depends on your relationship with God. Kune vamwe vanoti vakasangana nematambudziko ndo pavanofuratira Mwari. Kune vamwe vanoti vakasangana nematambudziko ndo pavanoswederawo futi pedyo naMwari. But kuna Elimeleki nzara iyi yakamuita kuti atofuratira zvose zvina Mwari. Paaimukira uko wari kwaJudha waimuka wachiimba tenzi muchanzwa ndoimba zvepamangwanani. Wachiimba wari paaritari wachipa masacrifice kuna Mwari wokudenga. But paakaenda kuMoabhu wakanga wakunomira wachingotamba ngoma nekupirisa kune zvidhori zvazviriko. Ndo effect yekubva pamberi paMwari. Regai nditi vana vaMwari zvakakosha kuti tive nepersonal experience naMwari, because it is out of that experience zvichaita kuti gowana simba when times get hard. So Bible shoko raMwari rinotipa kuridziro. But regai nditange ndakuudzai nyaya iyi. Kunonzi kune imwe nzvimbo kuAmerica vanhu vakanga vakaungana ine big auditorium. Saka MC ndokubva angoita wake katingati ka-commercial break. Akati pakati pedapo I want 2 people vanogona kutaura vanogona kuita recite Psalm 23. So pakasimuka a gifted young man, one who was very eloquent, aine charisma. Ndokubva asimuka ndokurecita Psalm 23, the Lord is my shepherd. Akairowa nenzira yekuti vanhu vose wakanga varimo paakapedza wakamupa standing ovation wakasimuka wakaombera maoko nemhaka yekuti iye akanga azviita zvemhando yepamusoro. Achindogara pasi vanhu vose wakafunga kuti ndiani ane chivindi anogona kusimuka after mufanha uyu ataura. Ndokubva kwasimuka an old man achiuya achikamhina mbichana achienda papodium mbichana asvika nemaoko aibvunda. Ndokubva atora chimicrophone nemaoko akanga achibvunda. Ndokubva atanga kuita recite the same psalm. Apedza kuita recite Psalm 23, the whole auditorium was in tears. Vanhu vachichema apedza. Saka wapedza wabuda panze, that young man achibva anetseka achibva amhanya kudhonza mudhara wabhachi chikanzi mukuru ndiudze. Ini pandaita I thought I used everything that was trained in school kuti ndirecite and vanhu vaombera maoko andipa standing ovation. But why is it pamataura vanhu vose wanga vachichema? There was a somber mood in the auditorium. So the old man said kwaari, zvikanzi young man, iwewe you know the shepherd, the psalm of the great shepherd. Unoziva pisarema remufudzi mukuru. But inini I know the shepherd of this psalm. So that is the difference. Iwewe unoziva pisarema racho unongoziva mavhesi. But inini handizivi mavhesi, pandoziva iwo chakanyorwa nezvake mavhesi. So ndiri kuti vana vaMwari, kana taita personal experience with this shepherd, it will sustain us through my challenges. It will give us strength to overcome any storms that will come. But dambudziko redu we are overflown. Tinobva taitwa wash away nematambudziko eupenyu nemhaka yekuti takaita seIsraeri. Takurarama semazuva kwakusina mambo. Takurarama takanganwa nzira dzaMwari. Pakati pedu chiri kuita kuti vana vedu wafarire mutoriro neguka. Imhaka yekuti havachanzwisisi kuti tinogona kuisa tariro muna Mwari. Chiri kuita kuti vanhu vazhinji vatsvake kuti vaende kune vaprofita vari kuvabatisa zvakawanda. Imhaka yekuti takanganwa kuti tina Mwari watinoimba utenzi nditungamirei. Nyangwe ndasvika panyanza handichatsamira kwamuri. Tikaita ukama huri personal naMwari zvinounza shanduko. So how you react in a storm depends on how you know God. Elimeleki akabva afuratira Mwari. Regai nditi vana vaMwari, even in that storm zvinogona kuita kunge zviri hopeless. KwaIsraeri zvaita kunge zviri hopeless. Zvakatoitwa naElimeleki zvaitoshurwa ndo zvinoita vana baba vakarongeka, hakuna kungogara pasi. But akanga achibva pamberi paMwari. Saka dzimwe nguva zvinoita kunge zvine chihadhi mukati kufuratira Mwari uchienda unotsvaga nzira dzisiridzo. But Elimeleki akaramba akamira akabva abva pamberi paMwari. Regai nditi vana vaMwari, kune umwe mutauro anotiko never waste a crisis, but turn your crisis into a testimony. Crisis ikanga yauya mukati meupenyu, don't waste it uchingochema kose kose, but turn it into a testimony. Yes, the devil may light the fire, but it is Jesus who controls the thermostat. Satan anogona kuita moto wakawaiswa ka7 sezvaakaita kuna Daniel.
bhuku raDhaniel. But zvapera izvozvo, there is always the fourth man who will stand with you. Mwari zvaakaitira vanhu vake anozviita. Saka bhaibheri shoko raMwari rinoenderera mberi rotiro Elimeleki asimuka aenda kuno kunzvimbo yekwaMoabhu. Akanosvikawo zveshuwa akaona nzvimbo ine maguta. Zvokuti kana mazuva iwo dai kwakuinda naWhatsApp nanani aitotora mapicture ekunyatsoratidza mafields ari green. Achitorawo mapicture matractor ake ari macombine harvester achikohwa. Achinyatsoratidza kuti wakomana makandishora ini pandakabva. Patarisai zviri kuno. Handizivi kuti mamwe muchaita henyu sarudzo, ndoziva kuti muri kumukira muchinamata, but munoziva kuti Mwari anobatsira munhu anozvibatsira. Ini dai ndakaramba ndiri ikoko ndichingonamata, ndikaendesa kusangana nezvandakasangana nazvo izvo. Handizivi kana paine vanokwanisa ndogona kupota ndichikutumidzirai, but transport mozviomera. Handizivi hurukuro dzakaitwa naElimeleki nemhuri yake, but pawakasvika kuMoabhu wakasvika zvinhu zviri right. Regai ndikasike kuti vana vaMwari munozviziva here kuti waenda kuMoabhu zvinogona kutononaka zvinhu zvako. Ellen White onyora bvatiye, there are times when the devil will give us success tiri munzira yekurasika, so that he maintains us on the way to perdition. So kumwe kubudirira kuMoabhu hakusi kubva paruoko rwaMwari. Zvinogoneka kuti asingachengete sabata achitoenda kuma extra lessons nemusi wesabata anotopasa nemadistinction. Why vari kuramba wachitofoira wachiita marepeat? Zvinogoneka kuti anoenda kuovertime kubasa nemusi wesabata anotowana mabhonasi akawanda, otopesira achitopedza imba yake yanga akatanga kuvaka. Vari kuramba kuenda nesabata, they will fall on hard times. It's possible in this world, we have seen it. Kuti vanhu vakararama upenyu hweunzenza wachiti wakamitisana vanobvisa nhumbu dzacho, wakaroorana vanotokomborerwa nevana nematwins, but kune vamwe wakatendeka waitoshorwa wachinzi vanozvita nawo Ellen White 10 years into marriage wachiri kunamatira mwana. That can be another hunger, famine. Zviri kuitika kuBethlehem, kuMoabhu vari kuguta. But regai nditi vana vaMwari, munzira dzaMwari the end does not justify the means. Munzira dzaMwari is not about the end result, but Mwari anokoshesa kuti wafamba here negwara raMwari. So bhaibheri rinotiro Elimeleki asvika kuMoabhu, vakandosvika vakararama upenyu hwemaguta, but bhaibheri rinozotiro pavhesi ya3 Elimeleki akazofa. Na ukaverenga nyaya inosiririsa, chakaita kuti Elimeleki abve kuJudha aende kwaMoabhu, aitiza rufu rwaifunga kuti ruri kuya nenzara. Chaakatiza kuJudha ndo chaakanosangana nacho kuMoabhu. KuBethlehem kwakuine history yenzara, but vanhu hatina kupuhwa parekodhi nhamba dzevanhu vakafa munzara. But kuMoabhu kwakuine maguta, but pamastatistics yewakafa ndewakatiza rufu kuJudha vachienda kumaguta. Ema hamuna kupabata. Vanhu vakafa kuMoabhu, pane wakafa, pane wakatanga kufa ndiElimeleki akauya neidea. Aindoda kukuudzai mudzimai wangu, ndoziva kuti wabereki wako vari munomu newanin'ina wako nanababa wetu akauiga kuno, asi dzimwe nguva hatingagarire makuva chete. Chadi kumboenda ndudza kuMoabhu, vamwe vari kutaura iko kuti zviri kufamba zvakanaka. Iye uye aitiza rufu akanosangana narwoko. So dzimwe nguva zvatinobvira pamberi paMwari tifunga kuti tinozviwana kumwe, tiri kutonosangana nazvo ikoko. Moabhu ine tsika yekuti inenge yatora inoparadza. Wayatora wainogamuchira Moabhu inoparadza. So akabva aenda ikoko Elimeleki, bhaibheri rotiro akandofira ikoko. Iye ainzi my God is king. Akanofira in a land where Ashtoreth was king. Iye akanga anzi uri rudzi rutsvene rwaMwari, uprista hwaMwari. Akanofa munyika yevaHedheni. Zvekuti pakaitwa nhamo, pakaridzwa ngoma, pakaita zvose zvawaida musiwo pasina chinhu, because akanga azvibvisa pamberi paMwari. Regai nditi vana vaMwari, zvakakosha kuti rambe takatsamira mumaoko aMwari. Tiri kurarama mazuva atoti mazuva anonetsa ane muedzo mukuru kumaKristu, nemhaka yekuti zvatiri kushuwira muupenyu huno dzimwe nguva zviri elusive. Zvatoshuwira mukati meupenyu huno dzimwe nguva zvinotitiza. Pamwe pacho patofunga kuti tapedyo zvinotiza, pamwe pacho tosangana nezvinovava, but kunyange zvakadaro zviri bheta kuramba tiri pana Mwari pane kuti tifuratire nzira dzaMwari. So example yaElimeleki iri kuya kwatiri kuti hazvina basa kuti nzira yaMwari yanonoka nemutoo upi, but because he is king,
He is in control. Kana paine chaifana kuchengeta Elimeleki kwa Juda, rakanga ringori zita rake. Iro zita rake roga, raifana ngomuchengeta. Ringoti my God is king. Zvakaoma sendo ramandakamirira pana Mwari. Munoziva pandaidzidza pfungwa iyi ndakaita muono wekutiko kune vazhinji vari pano wakaita privilege yekukwira ndege muchienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, depending nekuti makwira ndege weather yakaita sei. Mukapinda mundege munonzwa zvakutaurwa neanodeedzera kuti ladies and gentlemen, we are approaching some storm, prepare for a turbulence, please fasten your seat belt. Vanhu vobva vati katyka muchimbomirai kufamba muchiudzwa mainstruction moteerera. But painopinda ndege ichigujurwa zvakadini, hapana akamboshuvira kubuda kuti ajambe panze. Hapana akamboshuvira kuti ajambe panze because mundege manyanyota maguju. We believe we are still safe within the aeroplane even though iri muturbulence. So ndiri kuti vana vaMwari, chinoita kuti vanhu varambe varimo imhaka yekuti they have confidence muna pilot apa that announcement kuti vanodini vanosvika. So the same confidence yatinayo ngatiisei muna Jesu. He is the chief pilot of this ship yechechi yake. We may experience turbulence, but let us not be tempted to jump outside. Zvingaoma zvigoita sei, but he remains the God who is king. He remains in control. Kana uchida kuita flower language, he is our shock absorber. Tingapinde pana mabhambo akaita sei, panongoita mutefe because he knows how to manage the pain. Amuriziwe ere verse makariwerenga 1. 1 Corinthians 10:13. Zvikanzi muzive chinhu ichi, hakuna miedzo yakakuwirai kupfuura miedzo inoira vanhu vose, nokuti nomuedzo umwe noumwe Mwari anozarira mikana yekuti muyambuke nayo. Zvikanzi nekuti Mwari hakutenderei kuti muedze kupfuura pamunogona napo. Hapana anakirwa nevhesi. God will not allow you to be tempted beyond what you are able to bear. Saka ngatirambei takavimbika tiri pana Mwari. Saka Elimeleki aenda ikoko akanosangana nerufu, but hazvina kugumira ipapo. Naomi uya akanga asara paitobva, munoziva kuti kana ukati ukasarudza kuti wakubva panzvimbo yaunogara haumboshaya vanhu vanenge vachimbotaurawo newe, asi kana zviri raitiri zamakuita izvi mama dingoramba tingoti atashingirira kuno ndekwaMwari. Mwari azombotifuratiri. Iye Mwari akati akapa hama dzedu chikafu mana murenje agozotikanganwa pano. Mwari akazarira gungwa dzvuku Red Sea, akazozarira futi Jordan chipinda muKenani. Rusvingo rweJeriko rukaparara. Wasikana madingo tsungirira tiri pano. Naomi ndo mfungwa dzangu ndikuona kuti imi unotsungirira kusvika rini? Uda kutsungirira kusvika rini? Chiregai tingoenda kana zvira utongofa. Pane katauro kaunoita kuti kana zvira undongofa usati wasangana nerufu. Paunozosangana nawo unoziona kuti hazvisi nyore sekatauriro kawazviita. So pekutanga paakauya vanhu vachiri nematambudziko, kana soko rakasvika kuJudha, pane vakatouyawo nengoro dzavo vachinobata maoko because Elimeleki hama yavo vaita sorry mvira pamakabva paya haisati yanaya, but vana sekuru vose variko. Tine urombo dzatiputsa kubvira pamakabva paya makasiya tete wachikosoraka wakazoita right wariko. Nzara yayo ndo isati yauya, ndo isati yapera, asi waripi? Izvozvo ndo zvakatsemura mwoyo waNaomi. Arimo akangofunga kuti handizvozvo pamwe Elimeleki anga arwara, but hazvina kutora nguva Maloni achibva aenda, Kirioni achibva adini, ndokubva atoona kuti pana hazvichaiti. Ende unoona zvinoitika Bhaibheri zvarinotaura rinoti wese apedza manje asarirwa anga aine matura akazara chikafu wakakohwa, but aine 3 matombstone, yababa, yaMaroni neyaKirioni. Uko aita akacheuka uko ari kuona ndopa, here lies Elimeleki born in Judah, here lies Kirioni born in Judah, here lies Maloni born in Judah. Uko otarisa uko akangotadza kuvhura storehouse, chibage chaifachukira kwakazara chibage. Uko hakuna muri ya empty, uko azara chibage muri iri empty. Uko kune nzara yekuti vaikumbidzana chibage, but wese wari right. Bhaibheri robva ratiwo mukufamba kwenguva ndobva kwauya meseji rangu ratiro akazvinzwa hamene kwaaifambawo, kana anga ari makuhwa kana chinyi, bva wazvinzwa zvikanzi no kwaJudha yakazonaya. Aya muna kupabata baini
regai ndikuerengere muchirungu rinoti, then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Ndo zvakanakira Mwari wekwaJudha. Haakangani vanhu vake. Kana uchida musoro wenyaya unoti God remembers his people. Mwari wekwaJudha haakangani vanhu vake. Hongu nzara inogona kunge iripo. Ndosaka munyoro wevhesi kamunomuziva, weeping may endure for a season, but joy comes in the morning. Haakanganwe vanhu vake. Ndo zvaakanakira. But dambudziko raShtoresi naBhaari kuMoabhi, vanofuratira vanhu vavo kusvika vatofa. Ndo mutsauko. Saka Bhaibheri rinotiro mukufamba kwenguva akatozonzwa kuti Mwari akanga arangarira vanhu vani. Saka chaakatizira chii? Zvaakanga atiza achitogona kufa nenzara ndo zvaakanosangana nako kuine maguta. But Mwari nemhaka yekuti paJudha Mwari anoramba achiparangarira. Imamupo imi. PaJudha panogona kushayiwa chikafu paBethlehem, but because it is the bread of the house of bread, chichawanikwa. Ukasvika ukapinda pagaraji repazuva riri papa iri paconvenience shop, ukasvika kanzi chingwa chapera, ndizvo kaizvo unogona kushaya tariro yekuti chichauya. But ukasvika paLobels pabhekari ukanzi chapera, unonzi chichiri kubhekwa chimwe chinouya kana muri patient. Ava kana because havana bhekari, ukaita patient chapera uchivani. But paLobels ukaita patient unochiwana. Nemhaka yei? Because it's a bakery. It's the house of bread. So kuBethlehem, because it's the house of bread, chingwa chikashayikwa unogona kumboomerwa kwemazuva mashoma. But because it is the house of bread, chichawanikwa. But kuMoabhi chiriko chiri temporary. So dambudziko ratinaro nderevanhu vasiya zviri permanent vachienda kune zviri temporary. In life, we must never allow the sacred to compete with the temporary. But that is the dilemma yedu isusu. Taakutora zvinhu zvitsvene zvaMwari tozviisa mucompetition nezvinhu zvinopera. Now regai tiite tinamate tipedze mharidzo yedu. Moab, kana tichitaura mazuva aElimeleki, it was a place. It was a physical place. Ndizvo kaizvo. Wakatosimuka Elimeleki nemhuri wakaenda kuMoab, wakanopararira ikoko. But muzuva ranhasi Moab is anything that is contrary to God. So kana uri pano ugere pano, paya pawakuita rationalize pazvinhu zvaMwari, usingachateereri shoko raMwari, watova kuMoab. When you begin to rationalize on the intake of alcohol in your life, you are now in Moab. When you begin to rationalize on how you sleep around, you are now in Moab. When everything zvaMwari zvisina value kwauri, kwatova kuMoab. And the history yatiudza pano kuti hakuna anoenda kuMoab, Moab ikamusiya akadero. Elimeleki wasted his life in Moab, but akanga atobva ari right. And such is the faithful case vazhinji pakati pedu. Yekuti when we think we are looking for greener pastures outside, Satan ari kutsvaka vanobva abatira mukono wabva waparadzira ikoko. Saka chenjera mudikani kuti hausi kuenda here mbichana uchienda kuMoab. Mukaverenga passage muchirungu, pekutanga zvinonzi Elimeleki akaenda to sojourn in Moab. But ukazoverenga imwe vhesi inotiwo he continued in Moab. So kumbotsaukira kuMoab kwakusina kuipa, but continuing in Moab kwakwatoshata. Kuputsika pamberi paMwari hakuna kuipa, but kuramba wakaputsika is a problem. Hamuna kupabata. Kupuwa muyedzo wekunwa doro papati waningi nauri pano nehanzvadzi hakuna kuipa, but kuzoita chidhakwa chinoziva mavharaiti edoro kwashata. You are now continuing in Moab. Regai ndikudziva vanhu vaMwari kuti iye zvino yasvika nguva yekuti ngoudzana chokwadi chine ruponeso. Zvimwe zvinhu zvatofunga kuti zvine musoro hakusisina. Kana paine one lesson yatapuwa nenyika ndeyekuti there is nothing that will last forever. Zvimwe zvose
zvinotibata, zvinotiwaraidza semawara eshato, zvine pazvinogumira. But chinhu choga chinorarama which will outlive the test of time is our relationship naMwari. Ndo yoga. Zvimwe zvose zvatinazvo izvi kungowarairwa, but chinhu chega chinogara nekusingaperi ukama hwako naMwari. Saka Bhaibheri rinotiro Naomi akazodzoka anzwa kuti Mwari anga arangarira wana wake kwaIsraeri. So pfungwa huri yada kuti bati wana waMwari. Handizivi kuti iwe upenyu hwakusvitsa patsviki yakaita sei. Dzimwe nguva mukona maugere muri kurwadza. And you are now being tempted to go and seek for greener pastures anyway. But if those greener pastures are in Moab, better urambe uri paJudah. If those greener pastures are going to take you away from the will of God, ramba uri paBethlehem, Judah. Hapana chingwa nhasi, but ichawanikwa. Panoita kunge pasina tariro nhasi, but tariro iripo because he is king. Because he is king, he knows the appropriate time. Saka pfungwa yendoda kuti tikusire masikatano. Ndekuti ngatirambei tiri pana Mwari. God will remember his people. God will remember you. But zvichida umwe munhu pakati pedu wanga watoenda kuMoab, wanyura Moab, wakambosvika uchita kunge muenzi kuMoab, but ndokubva watozosvika wagwerwa munda. And hauna kuzongogwerwa hani chete, wagwerwa makandiwa matatu. Ndokubva watotenga zvipani zvemombe zvokuti wakutorimako. You are now comfortable in Moab. You can still come back. Rombo rakanaka pana Naomi ndeyekuti haana kusarudza kupararira kuMoab. Akazoita evaluation paakanzwa kuti chingwa chadzoka kuBethlehem, aigona ngoti ndichaenda kupi, ndononyarira pai. Zvinonyadza kuti mukadzi mukuru ndaangoti ndaakufamba ndichikanda tsoka ndichinodzokerwa noti makambotiza ndonosekwa. But akati zviri nani ndisekwe ndiri paBethlehem pana Mwari, pane kuti ndisare ndiri right, ndisiri right. Ndiri kuti wana waMwari, ndiri kuti zvinogona kuita sezvinhu zvakareruka masikatano, kuti unogona kufunga kuti zvine chihadhi mukati kuramba uri zvauri. Handizvoba, tirimuka udzoke kuna Mwari. Unogona kusiya Moab, unogona kusiya iyo bad habit iyoyo, unogona kukuririka nemhaka yei. John chapter 1 verse 12, kuna vose wakamugamuchira akawapa simba rekuti wanzi wana waMwari. Mapisarema 103 pavhesi ya10, zvikanzi nokuti imi Mwari hamuna kuti pamubayiro wakafanira kutadza kwedu, asi kwamuri imi Mwari kune kuregerera kuti wazhinji wakutyei. Ndo zvinotaura David, Mapisarema 130 vhesi ya4. Dai imi Jehovha mairangarira kudarika kwedu, ndiani kwaimira? Zvikanzi kwamuri kune kuregerera kuti wazhinji wakutyei. Saka even though wanga wasted kuMoab, you can come back. God is a God of second chances. Mwari ndimwari anopa ma-second chances. Mwari hamakirire munhu. Saka isarudzo yako yekusimuka kubva kuMoab uchidzoka kuna Mwari, kana kuti isarudzo yako yekuti unokakaura urimo uchingoti ndonyarira pai, ndoita sei, ndodini, hazvichinje situation yako. Chinochinja situation yako mudikani kudzoka pamberi paMwari. Tiri bweri vatendi, ndo zviringotsvakwa naMwari. And hazvina basa, munoziva kuti hatina history yekuti Naomi paakadzoka wanasabhuku wakamudeedza wakati toda kuti nzwisise kuti mazodzoka nemhaka ye. Iye zvino wakudzoka because kana tiri kutaura necustom dzedu dzechishona, Naomi ainzi mutorwa kumhuri kwanaElimeleki, handizvere? Saka aifanira kudeedzwa neukama hwekwaElimeleki kuti toda kuti mutitsanangurireka, ndimi akabva nemwana wedu pano, makamuita sei mwana wedu? Hatina history iyoyo. Hawana pawakamugadza dare, akatongosvika akatotangirawo ipapo akatomunzwira tsitsi. Pfungwa enda kuti bate tose ndekuti hakuna anodzoka kuna Mwari, Mwari akamutongesa kuti wakazviitirei. Wanotongesa tisu vanhu, tisu tinotsvaga kuda kunzwisisa, but Mwari conversation yaMwari imwe chete. John chapter 3 pa16, nokuti Mwari akada nyika nokudaro akapa mwanakomana wake oga kuti ani nani anotenda arege kufa asina upenyu husingaperi. Saka hakuna chitema chinoitwa nemunhu pasi pezuva chinoita kuti asakwane munonzi ani nani anotenda. Unokwana. Ndo zvinotsvagwa chete naMwari. Mwari haatsvaki tunhu twakawanda, anongoda kuti udzoke nemwoyo unorevesa. So ndiri kuti mudikani, you can come back from Moab. Wangoenda kure, dzoka. Pananga kunyepera kuti kwenyu uko hakuna mweya, kwenyu uko hakuna simba, kwenyu uko minamata hainzwiki.
zvaita sei isinganzwiki minamato, but because ndimwari, God who is king, in the fullness of time he will answer your prayers. Kwete kuenda kwaunonzi zvinobwa, hakuna shortcut. Saka iye zvino vana vamwari toda kuti tipinde mukati menguva yakunamata. Haticharebesi. Da kunamata nevana vaMwari, ngatisimuke hedu tive nenguva yakunamata. Tenze nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwido mondiwige ndimwitutungamire tenze nditungamire. Toda kuti masikatano satana mate ndinamate ne1 or 2 vari kurevesa mukati memwoyo. Auti ni Mwari ndine maboka maviri ada kunamata nawo. Kude boka rekutanga rekuti Mwari, inini ndiri paBethlehem, handabvira ndapabva, asi nzara yacho is now unbearable. Imi Mwari munorangarira vanhu venyu, ndirangarireyo. Kana aripo akadaro, ndoda kunamata neakadaro. Boka rechipiri ada kunamata naro ndere munhu akaita saNaomi. Auti ni Mwari, ndaenda Moabhu, yanga yatondiparadzira ikoko, asi yezvino ndipewo chivindi, ndakudzoka. Hakuna akadzoka kuna Mwari, Mwari akamufuratira. Saka ndoda kuti wose wari kuti iwo Mwari, kwandiri pano paBethlehem ndakatsungirira ndichiteedzera zvamunotaura, asi paakuda kuti paite pipire kuti imi Mwari muchindirangarirawo kamunzi chingwa muimba yechingwa. Kusvika rini Mwari chingonamatira chingwa ndisati ndachiwana? Kusvika rini chingonamatira kuti murwere apone asingapori? Imi Mwari chipindirai. Kana wakadaro aripo, simudzai maoko enyu. Elder Machando, uyai kuno munamatire sangano. But wachisimudza maoko wakadaro, ndoda kukoka in a special way. These ones ndoda kuti waite wafambe journey of faith, rwendo rwekuya pamberi paMwari, rwekudzoka. Naomi haana kudzoka kuMoabhu mupfungwa dzake, but physically akatosimuka. So yasvika nguva dikani yekuti tibve pazvikomo zvechivi tidzoke timire pana Jesu. Yasvika nguva yekuti tibve pazvikomo zveMoabhu tidzoke tiuye kuna Mwari. Zvichida nzira yekudzoka kuna Mwari, the path inogona kunge ichipinda nemavalleys and whatever gullies, but because una Mwari, he will pilot you. Kana ari pakada kuti nini kwandaenda ndindokuziva, but I want to come back. Chiricho chisho chako ndoda kuti uye kunomberi. Tichiimba stanza yekupedzisira yerwiyo haticharebesi, famba uchiuya kunomberi. Naomi haana kunyara, akaita chivindi chekudzoka pamberi paMwari. Kana uripo mudikani, Mwari ari kutaura newe, famba uchiuya kunomberi. Aripo ere masikatano? Aripo ere masikatano? Unongofamba uchiuya kunomberi. Hapana anokupinza koti, but zvakakosha kutora danho reruponeso. Iri ndoriti danho reruponeso, nekuti hakuna munhu akauya kuna Mwari, Mwari akamufuratira. Aripo ere masikatano? Ngandizwe imi moti ndinokutungamira. Aripo ere masikatano? Mai kana baba, mukomana kana musikana, ari kuti ni Mwari, ndakutodzoka saNaomi. Zvandasangana nazvo imi Mwari munozviziva, asi handichari kundirambe ndiri in that condition, ndakuda kutanga patsa nemi. Kana aripo akadaro, famba uchiuya kunomberi. Elder Machando wakuda kuti namatira. Ina handinete kukoka vanhu vaMwari nekuti ndiwo nzira yekudzoka kuna Mwari. Pandakati ndatorasikawo pana akatondikoka nenzira imwe chete. Saka ndiwo nzira yandotoziva inoshandai. Apo Mwari achikoka ani nani anenge arasika, ane hana iri kurova kuti Mwari ngatigadzirisane ukamwa hwedu tivepo. Wanotaura hawatauri zvekutyidzira, asi vanotaura kuti nguva yesarudzo ndinhasi. Mangwana azikanwa kuti anonzei, mangwana ibenzi. Asi nguva yesarudzo muupenyu hwako ndinhasi. Kana uripo mudikani, the last appeal, Elder wabva watinamatira, vachinamatira naye akasimudza maoko, wauti Mwari paBethlehem paakurwadza, chipindiraiwo imi Mwari mune simba. Aripo here? Arida kuuya kunomberi tiwe nenguva yakunamata. Mwari akomborere munin'ina wangu. Aripo here masikatano? Aripo here masikatano? Mukomana kana musikana, mai kana baba, kudzoka kuna Mwari ndo chihadhi chega chasara. Zvimwe zvose nyika yapruvha kuti hazvina maturo. Kuna wakadziita mari dzikaita mukurumbira, asi pane padzakasvika padzakaperera. Asi wane ukama naMwari, waita investment inogara nekusingaperi. Aripo here masikatano?
Aripo here masikatani. Tinamatire Elder. Baba wewe wa kujenga. Nataka wazi kwa mno pasi. Misodzi ina kuanzika kwa mbele. Takachema. Tilipo pa Bethlehem. Asishikaita sema chikanga. Maskata aloma. Ukati gariteni. Kabila hiyo wanadeni wasimta mao. Gomera kwa baba kuna kuanzika kwa mbele. Mwari Yuba chuma venye vanovhira vanokutyai vavandohondo dzevanhare vanova kuna muponesi nyaya dzavo izhinji mumwe nemumwe munomuziva misodzi yavo haina kuvanzika makati kubva mbekeri asikukunda mbekeri nazvino tinokumbira mwari wekururama idzi hondo hadzina zera nevanhare vamwe vakasimudza maoko avo. They came here just to give you yet another chance. As a china simba. Sinikreyo nyaya dzavo. Munyara kusazadi naima. Pane vhiyo here munoti mukaimba munopindira. Dziripo here nguo dzatinofanira kupfeka kuti Mwari mupindire nyaya dzevana venyu. Dai Mwari aenda kudenga. Madzibaba akasiya atiudza kuti pamuchinjiko ndipo pane upenyu. Asi zvinoita sekunge vasina kutaura chokwadi. Nemhaka yei Mwari makanyarara. Bwira yose. Pane vazhinji vatadza kufamba nekuti zvinoreva. Asi kwatakaenda kure zvakakamata zvakawanda. Kune vazhinji vatadza kufamba nekuti kaisungano kuti tinozojaja. Dzikisaiwo mweya wenyu mutsvene. To convict us. Kuti nyange tikasafamba tichiuya pano, but spiritually we should walk towards you. Maita henyu Mwari mangu masikati ano. Zvamaranga sangano rero. Nokuti mazuva aya akaipa. Nguva hadzisi dzedu Mwari. Zvino muna matodi ndeu. Vatakuparadzana iye zvino Mwari wekururama. Musatenda kuti tibve panyasha dzenyu. Umwe nemumwe wedu timuperekedzana. Nemudziwa wamashandisa Mwari wekururama. Timuchengetaiwo pakawanda kuti wakaipa ashayiwe simba pamusoro pake. Ndizvo kana dzazoitawo dzimwe nguva Mwari wekururama. Mumurongedza zvakare imwe nguva yakadaro. Vakaona muponesi. Pane vazhinji vasimika netsoka dzavo. Vane minamato yavo yavaida kuti inamatirwe specifically. Asi nyangwe ndisina kuidaidza nezita. Simukirai nyaya dzavo. Zvaiva izororo tikamaringanisa nyaya dzavana vavo. Zita racho tinonamata. Amen. Ungatore akapasi nerufaro rwaro rwese asindire angu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi
pasi, unipe hangu Jesu, ndione kufara kwake, kondifata munzira, siti take takatama, nerudo rorukuru rununu rarakakomba, chitsidzo cheupenyu ungatore ako pasi, undipe hangu Jesu, ndinosimbira mchinjiko, dakara ndimuone, tsitsi dzake dzakadzama, nerudo rorukuru rununu rarakakomba, chitsidzo cheupenyu, tsitsi dzake dzakadzama, nerudo rorukuru rununu rarakakomba, chitsidzo cheupenyu, rununu rarakakomba, chitsidzo cheupenyu, rununu rarakakomba, chitsidzo cheupenyu, rununu rarakakomba, chitsidzo cheupenyu. Dinoda chimwe chochiro, unatenzi anondipa, kana nemvura nemoto, ndinochema undisambe moyo wese, kana matamo ndipise, hazvine izvo zvitema, zvinopera, kuti mundipe kuona, ngepachena ndichafara, asi kucheneswa moyo, kondifadza, mundisambe moyo wese, kana matamo ndipise, hazvine izvo zvitema, zvinopera, mundisambe moyo wese, kana matamo ndipise, hazvine izvo zvitema, zvinopera, asi kuti ndacheneswa, ndizvo ndichazonzwisisa, ndizvozvo zvirozo zvenyu, tinoona, undisambe moyo wese, kana matamo ndipise, hazvine izvo zvitema, zvinopera, tinosiya zvakaipa, nezvifungo zvakashata, asi kana ndichiedza, ndakaipa,
sambe moyo wese kana moto mundipise azvine izvo zvitema zvinopera zvinopera mundisambe moyo wese kana moto mundipise azvine izvo zvitema zvinopera 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 zvinopera. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Well, I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Shida za maisha zikusongapo, unapoona kukata tamaa, hesabu mibaraka moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Shida za maisha zikusongapo, unapoona kukata tamaa, hesabu mibaraka moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Hesabu baraka za Bwana.
tashangaa Mungu alivyo mwema. Hesabu baraka za Bwana, uzihesabu moja moja, uzihesabu moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Wengi huchanganyikiwa kuona watu wanazo mali nyingi sana. Hesabu mibaraka moja moja, utajiri utaona si kitu. Wengi huchanganyikiwa kuona watu wanazo mali nyingi sana. Hesabu mibaraka moja moja, utajiri utaona si kitu. Hesabu baraka za Bwana, uzihesabu moja moja, uzihesabu moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Hesabu baraka za Bwana, uzihesabu moja moja, uzihesabu moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Je, umesongwa na mizigo mingi? Msalaba umekuwa mzito kwako. Hesabu mibaraka moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Je, umesongwa na mizigo mingi? Msalaba umekuwa mzito kwako. Hesabu mibaraka moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Hesabu baraka za Bwana, uzihesabu moja moja, uzihesabu moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Hesabu baraka za Bwana, uzihesabu moja moja, uzihesabu moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Hesabu baraka za Bwana, uzihesabu moja moja, uzihesabu moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema.